ñëpp di wax di ci addu ñuy continuer ndax li nekk di am right now luy trend is more or less a developing story every other day am na leneen lu bees lañ ci mën a yokk ci waxtaan bi te tamit noonu lañ fas yéene àndaat ak yéen xam naa ne mentionuma directly li ma bëgg a wax but I'm sure ne understand ngeen what I'm talking about so dinañ ci ñëw in a moment inshallah and that has to be or have to do with the sales of the former President Jammeh assets. A lot of reactions emerging from different circles, if you like. Moo tax nag ñu feel it's important pour ñu continuer di ci wax. Usually, when an issue popped up, you know, in this country, whatever it might be, duñ ci waxtaanee benn yoon ñaari yoon, we are just done about it. But for this one, it has becoming, or of course, it is becoming more interesting by the day. So more tax ñu feel it's important pour ñu am ci tamit different reactions and all what not. So once again, nañ appreciate seen ay contributions and of course your comments. And later on, time permitting nañ ubbi line si so that the conversation can go global. Ngeen mën a phone in and of course have your say on some of the recent issues yi nga xamante ne moom moo ci xew. Ñëpp gis nañ report bu ci am and of course gis nañ reaction bu jógee ci government bi. And the most interesting part is that now Parliament also is involved or are readying themselves to be involved in this process or in this matter, you know. So lolu nañ ko waxtaanee plus some of the other reactions in dégg especially ci ñuñ ci mention. We'll get to it later in the program. And the planned protest for tomorrow, lolu tamit you know dinañ ci ñëwaat inshallah ndax groupe bi dem ba waxoon naa leen demoon nañ yóbbu seen li nga xamante ne mooy request to the police for permit. So hopefully today police dina leen tontu and then they will get to know, and we will get to know whether they will be granted a permit or not. All right, so loolu tamit is on the phone, so loolu yëpp mën nañ ko discuss inshallah. So once again, wherever you are, thank you very much for joining us. We always appreciate your company and of course your contributions to the Gambia's widely followed morning TV show in the of course around the world. So once again, thank you. So ko defee xam ngeen ne ci jotaay bi dama ci dee wet dama ci dee fegoog suma directeur Modou Mohamed Niang borom Costa Road borom West Coast region moom lay feggool ci jotaay bi fàtte na fan yi nag xam naa ne waxtaan bi du moo demee ak yooyu moo tax dama ko dee fàtte la ci update sax ci suñu yoon bi fan la toll ndax mu ngi progress or not because gis naa side boobu xam nga sometimes dama fa dee dem doo ko yëg waaye mooy loolu it's not what it's not good. It's not progressing. No, yes. Lu waral loolu lu waral ñaaw. I don't see anybody there. Liggéey bi kenn nekku fa. No, nobody there. Machine yi waaye ñu ngi fa. Nothing there. waaye xeer yu njooro yooyu moom mu ngi fa. Non yooyu xeer sax nekkatu fa. blocks rek laa gis si side. xeer yi ak béton yi ak yooyu. loolu gisatuma ko fa parce que loolu mix nañ ko ba pare si liñ jot a defagum foofu la nekk. non waaye concret bi dafa war a continuer dama ne ndax luñ fa. non amut. yes nothing waaye there. yow man bi problème ba ma am da nga tase honorable ministre jot loo ko laaj ci sax lu leer. wax naa ko mu smile rek xool ma. yow boo ko nekkee di wax yow tamit ngay smile lan laay def. déedéet man dama ko ne. non da ngay soo doon wax man dama xam. Alaaji Baabu moo ma ne yoon yi comme këti jaxat xam nga jaxat ma ne ko waaw non dañoo fël fii bu defee dafa fël fii ma ne ko waaye ñun nag ñun kontaan ñun kostoru parce que yoon bi dara demul mu ngi noonu ne sekk taxaw mu sumayel bàyyi ma si biir dégg na ko an yoon bu nga xam ne already léegi nga di foundation soo war a taxaw. waaw wax ju rëy tamit teg si. waaw di jox ñi 8 months am nga 1 year loolu yéen a yëpp ñaari living moo fa nekk 1 year 8 months xam naa ne PS moom danaa ko call ma laaj ko waaye liggéey bi mu stop. No, before nga call PS, you have the minister himself. Why not him? No. Because minister aw ma nombaam bi. No, wax ma la but da ngeen da ngeen daje. Meet neen wax naa ko tontuwul ma si li ma ko laaj. As a representative comme ni ngay ko claim. Ana léegi dama ko forcer pour mu tontu. Non, du forcer de man xam naa. Minister ñun suñu yoon bi parewul. Mode of communication. waaye daf ma xool rek mu ree mu bàyyi ma si biir. So I cannot force him to answer my correction. Maybe he did not want. No, not forcing him. But how no communicated to me also matters. But you know what I want to say moo xam ne lu ma bëgg a wax. loo bëggoon Alaaji Baabu mu ne ma yoon yi dafa crise crash. bàyyi ci génne ci Alaaji Baabu moom boo xam ne moo indi topic bi
ma ne ko ne I agree with you but ñun costoro kontaan. So you agree with him no honorable wa? No honorable yooyu lu mu wax ne yoon ñu ngi criss cross some areas I agree with it because loolu gisal naa ko sama bopp waaye dama ko ne ñun kontaanuñ because ñun costoro ba léegi yoon bi costoro ma ne ko suñu yoon baa ngeen ne teg demut dikkut honorable mu xool ma mu reetaan waxul dara xam nga loolu mënu ma ko si waroon nga ko honorable loo ci wax nag loolu is with caméra ba I was with my loolu maa ngi woon a lifetime boobu waaw da nga ko waroon interview kon ko wax loolu mu ngi sëggar mu reetaan non lifi na rek yow koy dooral sa question rek nga ne ko honorable loo ci wax non bàyyil ma oo PS is moom moo lu taxawal lifin bi lu tax mu taxaw mun loo gis président ba pare di liggante ay ministre non kay man bàyyi ma gis PS rek PS su ma ko koolee ma laaj ko lan mooy problème bi parce que PS moo ma dee update waa lii moo tax ñu def lii nanga léegi dinaa ko kool waaye PS almost 3 weeks bolon gi la xaw ma gisuma ñu nekk foofu noonu di defar what is the problème ñu suñ concret bi foofu sax muy boo moytu sax loolu bu ko fa taw fekkee mun naa yàqu sax di NRA ak gars yi te gars yi affaire yoon yi susu la léegi la ñu teggil Kabada oo ñu teggil Kieng oo ñu teggil North Bank oo ñu teggil Bojangkunda area yooyu oo ñu teggil ni nu mu tuddati bii Safidine oo ñu teggil Burfut Madiana oo ñu teggil Kostoro ñun nag ñun suñ suus dañuy teggalagut xam naa ne parce que gars yi yoon yi si bëri à part OIC route bi yi si bëri si gafax gi laay jógee gafax gi gën a lim responsible dafa bëri waaye dafa am yoo xam ne c'est priorité bu Kostoro bi wartoon a stop gos wax naa ko gars yi waxaat ko li ko use dafa bëri jar na stop some area nga ñëw sa motali bi ba pare because bii lu ko suñu yoon yooyu noonu waaw am na yenn yoon yi tamit ci area yu nekk dafa sloppy right bu fekkee benn nawet bi fekk ko foofu spécial nañ ko defaree nii waaw dina garaaw so nañ ko defaree nii but yéen fu gën a garaaw Costa Road comme concrete nañ foofu boori marché bi dégg nga mun nañ because complaint bi last year mainly marché bi sax nañ ko concrete loolu ko regul di keroog bi nag tàngi nawet bii foofu nga ne ma affaire yi baax na ba pare non dégg waxuma la concrete bi si boppam nu ñu defaree yoon bi keroog nawet seen tànk bi bu xam nga dañ ko doon raxas ay doon na because déggoon naa dafa bun waaye keroog ndox bu fa tuuru jox na exemple su nawet bi ñëwee ni foofu di mel naka laay mel because yes naka la moo mel because ndox bi si tàngi nawet bi foofu daf dee cross mu dem te foofu gars yi dañ ko def bloc ndox bi di dee romb foofu ba pare danga ñu promise ne danga ñoo indil pictures wala photo short non videos dina ñëw am nañ liggéeyante yi lii ba si nekk ni fan yi ba pare rek because Gambien si am naa ne i fi ñoom naka la sax Modou Kesi si sax xam naa ne like right now ñi liggéeyante lele sax moo ko gën a xam nga moom mu ngi sës si yoon bi Modou Kesi bu sabax waaw mu ngi sës si yoon bi am naa ne pour ñu liggéeyante lii sax moo ko gën a lagum moo ko gën yoon bi moom dinañ ñëw waaye daal lu tax da nga ma laajtee ma ne la liggéey bi nekkul di dem for 2 to 3 weeks now I don't see them there man dama gëm nag yow lu chief mënta régler governor and the NAM in the area how many chiefs waxal na how many chiefs kay nga wax kon yow nga ne yow yaa mën a liggéey yes ma bëgga of course nga gën a lifin beyond ay wax ministre mu Ismaïl ak yooyu non Amadou maa la ko wax léegi nga gis gars yi que de stade di commencé am na lu ma su ma paree dëgg gars yi dinañ ñëw ok yàlla baax na waaw parce que lii problème bi jërëjëf dañ bëgg a weesu suma time te ñu dinañ ma soxla dinañ soxla West Coast nit yi dinañ soxla nit yi waaw te nag am na nu moo yàggee moo mel ni Modou mu ngi seetaan mu ne moom tamit mu ne we are not happy at all definitely definitely so moo kontaanu leen nii de naka la ñoo kontaane su yoon bi nag dëgg gars yi dañ ci war a farlu nag kontaanuñ de waaw nawet bi yegg si na de we are in May so June likely ne mu taw maybe so July moom leen rek moom moo demee di si seen yoon yi there's no plan there's no what no plan road plan moom ngay amuñ ko suñ ko they cannot do that they cannot do that ask me why I say that no I mean you are not an expert so no, but am I expert man léegi yoon xam naa si dara de non da nga foog Costa Route su ma ko design noonu billaay mooy gën lu gars yi bugg a def design la su ma leen joxoon road bu mu war a am nga xam ne mooy di standard one dafa différent ak parce que man maa leen gën a xam ruq yi foofu noo leen jox ay line le not line dinaa leen because ñoom fi yoon yi fi ndox di cross di dem féel leen benn bu nga xam ne c'est major problème foofu marché bi dina fuloon te foofu dafa war a am te xamuñ ko te man xam naa ko mun naa la wax jon nga fu ñu toog nii from the bridge ba Eyeafrica nii romb ko dem mun naa la wax fu nga xam ne ni yooni ndox la fu ñu war a jaar parce que dama mastaro yoon boobu noonu te xam naa standard bu ñu soxla pour am ko bu doon tali bi xam naa lu ñu soxla
kon in the waaye léegi concrete leen ko def gars yi dañ mistake kon dañ waroon a hire as a consultant ñi ñoo indi consultant ñi ñëpp ñu ñoo leen mun for in this project should be hired ba pare ma ne la there is no plan road plan amaluñ ñu ko ñun comme Bundung parce que lii problème mënuma imagine nga liggéey mooy plan yoon bu ñu doon defar bu nekk foofu nekku dañ ko relocate nekku dara ban plan yi duñ nit de nit to fix the same road war na fa am because lu tax ma ne la plan anyway nañ dem si Ali Kalaj gis nga opposite mode kee mii nii recently leen ko door a ubbiwaat dafa mel ni yow bu ngaa liggéey xalaatoo ne fii dee marché la ay bitig mu ngi fi trop dina fi ñëw wàcce marchandise moo place am bi ci kaw yoon bi la nekk kaw yoon bi moom opposite am gars yi ñu ngi fa yokk 2 meters dañ dajji bloc yokk 2 meters waaye romb nañ side am moom romb nañ side am lii dem na ba side Sirif daanaka si jumaa ji lay am ok jumaa Sinthiou Alaaji Kak la am ci kër Ali Kébé bi foofu kon nañu continuer di ñaan rek yaakaar waaye dafa slow trop man lépp baax waaw it's still slow jërëjëf and second li ñun xamaguñ lan la ñuy defaral daal waaw yàlla baax na xam naa bañ gis ba pare rek kon we'll get to PS moom mais bi su ñëwee waaw PS moom ñu gën a leeralal mbir mi moom dina leeralal waaw am naa dinañu leeralal jërëjëf te dinaa ko call sax mu leeralal dinañ ñëw léegi waaw au NRA okay all right yeah you have the NRA contact the director's contact as well so boobu tamit option la all right let's move on quickly ñu appreciate Jawel as our proud sponsors of this program Jawel company so before that how is the weekend sport no we are in the midweek dinañ ñëw ci loolu how is the midweek sport gars yi xam nga waxoon naa leen ko last time waxu leen dara kan ma waxu dara ok léegi demal ñu dem ànd ak Jawel ok exactly italiano ñu dem ànd ak Jawel and then appreciate them léegi and we'll come back to it and of course immediately ñu dugga ci Ali Kalaj bi waxtaane ko mu ñang mu mala ci sports man I can mun nañ ci discuss su la neexee the next 5-10 minutes yeah let's take a break and come back anyway and we continue the discussion loolu du problem yeah All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching the midweek edition of the Good Morning Africa program, a program that comes away every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions on some of the pertinent issues and developments happening in the smiling coast of Africa, that is, of course, the Gambia. And today, Wednesday, the 7th of May, 2025. If it's your birthday, we wish you a happy birthday and many happy returns. For those that are also celebrating in advance, we wish you happy birthday in advance. Thank you for choosing us in this Wednesday morning. We are about to get into the real discussions. Of course, in today's menu, that is, of course, the new continent by way from what we have started on Monday. That is, of course, have to be matters relating to the sales of Jammeh, or is former President Jammeh's assets. A lot of things is happening, reactions, developments. So fok ñu ñëw ci loolu and we discuss more on that. But just before I get into it with Nyang, plus nañ am reaction also from Mod Lamin Faye
he will get into or he'll wear into the conversation jox ñu gis-gisam ak surtout ci wàllum yoon ak yooyu ci mbir mi le danañ ko ci am léegi incha allah bu loolu wéy tamit junjël naa leen ne parliament nee na danañ ci dugal seen loxo the majority leader of the house issue na statement nee na submit na li nga xamante ne mooy am bind na ki nga xamante ne moom mooy clerk bi pour wax ne nañ institute a committee pour ñu gestu mbir mi jot nañ ci contact naa ko sax suba si bëggoon nañ ko am ci line bi waaye mu ne fu mu nekk ni mu ngi ut pour gars yi sign pour mu roos parliament yóbbu li nga xamante ne mooy li mu war a submit ci clerk bi loolu tamit ndax ngeen ko gisee and some of ñi accused ku mel ni the ministry or the minister of local government and lands react na threaten na illegal action against the newspaper moom Ahmad Bah ni ñu ko tudda nee na laalu ci dugalu ci loo xam ba tax na dana dem ci mbaxana fu mu doon benn loolu tamit war nañ cee mën a def jàngat but balaa loolu ma nuyu suñu gars yi ci comment section bi fàttali leen ñi tamit comme ni ko some of you di waxee bu leen fàtte di hit di like button wala di li nga xamante ne mooy di heart xool bi ngeen di gis noonu wala di love sign ngeen koy bos bu baax a baax ngeen share programme bi di hit the like button as well. It's important so that more people can get access to the program mun a seetaan programme bi waaye equally ngeen gën a dooleel li nga xamante ne mooy plateforme bi and Eyeafrica as you know as well so ñu ngi leen appreciate bu baax loolu Modou Lamine Ndiaye tey moom moo jiitu ci comment section bi ñu ngi lay nuyu Modou Lamine good morning to you from Cagliari all the way in Italy xam naa de moom Italian si kontaan ngeen mu ngi loolu la ma doon jéem a fàttali ni Inter Milan get to the Champions League final knocking out Barcelona in a dramatic fashion by the way lii moom final before the final la woon so loolu beneen affaire la woon but it's football and we take it wholeheartedly and we move on ñun xam nga ñun ay sport duñ fi nekk di jéem a wax ne nii di guddal ay mbayam noor ah ñun duñ ci dugga de bugga nag naa bàyyi nga wax waaye fii nga bugg a wax ñuy firi Cagliari waaw Milan am na ko nekk Milan somebody say good morning my brothers this is of course Sulay moom mu ngi all the way from Finland Sulay noo def naka suba si Seeni Faye Mr Faye nuyu nañ la bu baax a baax naka nga def ok waaw am problème Mr Aliou Dieng also ñu ngi ko nuyu bu baax a baax mu ngi ñoo seetaane all the way from East London in England nuyu ñu waa London yëpp Gambien su fa nekk Modou Cissé as always moom tam mu ngi ànd ak ñun from Sabah Moro salam to you too as well ñu ngi lay nuyu Bakary Seydi good morning from Rome moom of course moom mu ngi ci capital bi right in Italy ñu ngi ko nuyu Bakary Alaji Seka moom mu ngi Germany ñu ngi ko nuyu Mr Faye nga ne ma bàyyi ñang de ndax xam ñang moom sometimes mooy loolu mu gis ministre bi ba pare muy ñëw di ñëw waxal fii lan Aïssa Mbanga Aïssa good morning naka nga def naka suba si ñu ngi lay nuyu yow tamit baax and di nuyu tamit Gambia situation today assalaamu aleykum to you too ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar jërëjëf Aïssa waaw ni nga ko defee noonu la rek ni ko gars yi defee noonu tamit bu baax waaw Gambia situation today also reminding you the viewers ngeen hit the like button wala ngeen share the love sign we'll appreciate that as much as possible riidoon naa this one mood mu ne gars yi kontaan nuñ Hassan good morning to you ñu ngi lay nuyu yow tamit bu baax and Sumatoba Amadou Ndaw good morning to you ñu ngi lay nuyu Awa Diallo Awa Ajarama Noswako good morning and thank you for the love sign and all that and Aja good morning to you ñu ngi lay nuyu bu baax all right Mr. Njai mom tell me during the conversation already Amadou let me tell you something important about Jammeh's asset the assets most important assets are bought by politicians top government officials and other important people in the country and yes Modou Lamine Njai and that is why the Gambian people are now demanding for a clarity for a full list what was gathered if you like or retrieved or taken from
from the former president to the state. And of course, how much was it sold for? Who bought what? And where did the money go? This is what people are asking. So maybe top government officials, and as you said, top government officials, and of course, other important personnel. But li ñëpp moom dafa war a leer. Gambien ci loolu lañ bëgg a de so ndax dina leer am du leer government nee nañ ko leeral léegi nag parlement tamit dugal nañ seen loxo ñu tam mu ne pare nañ pour ñu fexe ba mbir mi leer ñu xam ku ci tàkk ku ci laale ñu ne diw ak diw ak diw la. All right, and Yahya Jammeh, 1995. Aliou, good morning to you as well. Ñu ngi lay nuyu bu baax. Yeah, Aliou, mu ne moom mu ngi all the way from Barcelona in Spain. Ñu ngi ko nuyu bu baax. Thank you very much. ñu waa Spain suñu gars yi ñoom waa borom London Koona ak ñeneen ñëpp ñu ngi fa. waaw borom London Koona waaw ñu ngi ko nuyu. ñu ko nuyu. Yeah, and then. Okay, thank you very much. Mod Sanyang, good morning. Bakari Conte, Yaya Mali, Lamin Jiba, good morning to you as well. And thank you very much. Wow, Ninko Defenonu, yeah, and Lamin Jaju as well, Mungi with us. Thank you very much, all of you, for your comments and, of course, your contribution. Bio Yankuba, also watching. Greetings to you as well. And thank you very much, wherever you are. You're following this program right now. We appreciate your comments and contributions, but never forget to hit the like button and, of course, to share the program as well. Yeah, Monyang, very, very important. Waxtaan bi day continuer ci fuñ ko yemale woon démba xam naa ne léegi nañ am ki nga xamante ne mooy emal ci line bi. Yes, but parliament xam naa boobu dinañ ci ñëw ci kanam sax dinañ ci dugal gëstu mbir mi. But reaction si commencé na bari ku mel ni ministre Amat Bah wax na tey suba sax maa ngi ko doon déglu ci benn rajo ak démb tamit waxaat na daanaka wax bi lim ci wax comme ni nga gisee di former minister of justice génn wax gis justice Ibrahima Jaiteh génn wax pour ku nekk joxe version am leeral ci mbir mi moom tamit génn na wax nee na moom taxewut ci laalewut ci te luñ ko ci waxal dara amul ci moom la jëndut benn nag ci nag yi former président Jammeh te du nag yi rek laalu ci dara mu ne moom jombal na loolu boppam waaye li ci gën a ñu bari lu leen ci gën a bett xeej na traité na mu ne wax na ne dina suu parce que lawyer am bi mu ne already tàmbali na liggéey bi te moom bu ñibbisee dina ci def lu war ñu dem ci yoon pour gis ne jàpp na ne dañ nekk di yàq deri góor ñi ci réew mi te journalisme boobu daf ci war a jeex loolu mooy sa réaction wala jàngat ci loolu. waaw jërëjëf am na solo bu baax réaction si bari na comme ni ko waxee léegi ku nekk génn na waaye dafa jaaxal Gambien si trop parce que loo xam ne waaw nuñ ko génn nekkul démba du barki démba du barkaati démba il faut yes back waaye gis na ne daal léegi nii la ku nekk di génn di leeral ñoo xam ne ni sax mos loo foog ne sax dañ doon xalaat na si leen bokka so loolu dafa xaw a doy waar moo tax léegi Gambien si sax dañ gën a jox lii gëdd léegi nii loo wax ni ki su dul lii sax du si am itte moo nekk si banta bàyyi grand place absolutely Johnson yëpp lii la ñoo waxantoo dafa mel ni gumbu xollee ko la si Gambien si because bu njëkka yëg-yëg buñ si amoon ak léegi daf leen naxari because bu njëkka Gambien si kontaanoon neen si trop comme ni doon doxalee TRRC bi bu njëkka tam buñ doon déglu jaane commission bi ñu dégg tam ñu fa doon jaar ñu génnee woon den ma senoon kii mooma yónni woon kii mooma nangam so amul ci woon i problème noonu waaye léegi nii naxar bu si Gambien si am ak bugg a leeral bu si Gambien si bëgg ñu leeral ko dafa mel ni before loolu amutoon. waaw ba pare interest bu ci am. interest bu si am utee na ak lool. utee na ak lool before yu si doon jaar ci ay xew-xew. thank you ci ay mbir ak yooyu. bii moom gis nañ ci interest bu. nit ñi dañ surprise de dañ surprise. te li ma ci gën a maybe caught some attention. mooy Gambien si. ni ñu nekk fii amee interest ñu nekk ci biti tamit noonu lañ ko amee interest. of course so demee online people are still talking and nit ñi dañ jàpp ne. no xam nga lu ala kulli xaal. foog dëgg bi feeñ. alright amul dafa am lu tax. because léegi dañ ko tuddee Jammeh asset. waaw waaye loolu mu ne ne Gambia government moo ko moom. parce que mun loo indi commission nga teg léegi ñu ne jël nañ lu moom yëpp kon léegi daanaka Jammeh asset bi just tur la fa rek but alali Gambien si la léegi nag Gambien si daf leen óor ne
tey la leen gën a leer ne seen alal la woon soo léegi ne alal boobu noonu few people ñoo ko séddoo jaayante ko si seen biir njëg bu leen neex si loo xam ne ni tey mënoon a tabax lu bari si réew mi ak fu réew mi toll su fekkoon si jamono yooyu xeli kuy tabax réew ñoo nekkoon si nguur gu fa nekkoon xam nga ne konoon mbir yi du demee nii konoon mbir yi du demee nii konoon mbir yi war na mun a suñ jaayoon bagage yooyu noonu depuis that day wala si time boobu noonu luñ mun a achieve si mbiri yoon plus tey li fi président Barrow daf doon ëpp lii agriculture daf doon ëpp lii soo lu nekk pour na dañ ko pasare because team bu njëkk a doon yaaya amuñ xalaat pour yóbbu doon yóbbu réew xalaat boobu nekku foon because xalaat ñu xànga ñu mer ñu xiif ñu mar ñoo ñëwoon agsi soo balaa ñoo lijjanti réew mi loolu dafa féel Gambia féel yow boobu dafa topp réew mi ba nga xam ne ba léegi yax yooyu noonu bu doon nit mën na la yax yooyu mu ngi métti si réew mi ba léegi parce que moo tax notin pour mu change is a problème soo demee si njàng mi ba léegi loolu waroon na see mun a baaxee but is a problème soo demee si lopitaan bi donte la ñu ngee tabax ay lopitaan xam nga li problème bi tabax lopitaan bu rafet te boo fa demee doo fa jëlee li nga fa war a amee amul njëriñ bi bariwul wala am ay lopitaan yi rafet ba pare ku fi feebar am na feebar yooyu mun a feebar Sénégal gii leen lay yóbbu te ñooñu ay nit leen boo fa demee man dama ne sax lu tax duñ jël Gambien si di yóbbu Sénégal di rifa ana ñu mënuñ leen a yóbbu som docteur si ñu jàngal leen te gis nga jamono ji ñoo wax ak lii moo tax xaw ma gars ñu ne tombé moo waral ay gaaf jamono ji nguur gi ñu ngi indi machines yi nga xamante ne ay scanner machines yi nga xamante ne modern equipment loolu tey ndami nguur gi la waroon a nekk nit ñi di ko waxtaanee impact bi njëriñ bi lan la mën a soppi suñu wér waaw bu ponkal beneen bu ñu ngi ko yëg maintenant mu ngi ci lopitaan bi beneen bi war a dem Pansang ci ni ma ko gis waaw so loolu waroon naa nekk ndam but because of li ñu waroon a defuñ ko depuis démba tey impact tey lifin bi ñëw kenn mënut a concentré ci loolu waaw loolu dinañ si invite gars yi ñëw parce que something loo xam ne it's a good move no it is but dama laa jox exemple rek def nekk lii nii moo overshadow everything li nga xamante ne lu baax xëy na sax bi ñu nekk di def parce que lii dafa dem ba ñëpp dafa mel ni Gambie lañ sees bugg a xam parce que luñ ci dégga révélation si feeñ tax na ñu bari xaar cee fiil ne am na lu leerul ci yëf yi am na lu leerul soo dañoo demand na leer waaw léegi kon ma la waxee réaction ñu ci commencé gis dafa yomba sax pour mu leer dafa yomba soo gisee gars yi ñu ne waxaat du bari wax waaw loo xam ne dafa jar wax foog ñu waxee ko léegi askan bi si boppam ñooy demande pour nit ñi laajteel ñi ñu war a indi leeral ñu indi leeral léegi foo jaar loolu leen la wax lii dafa war a leer lii dafa war a leer lii dafa war a leer dafa mel ni gars yi ñoom dañ leen sëlmaloon parce que nit ñi dañ ko fàtte woon am na benn waaye mu ne ma xanaa lii kañ la lu tax ñu toog ba time bi ñuy gëstu mbiri jàmm na ko noo passé woon na de non gëstu bi rek jël na ay at ok moom kay dafa togga bi dafa ñëw rek mu yekk ko léegi nag cooli punda bi jog ndax punda bi dana wari léegi dan si biri kii nag Amar Ba lu wax ak waaw léegi bàyyilal ma jël ML ma ñëwaat ci yow afta nga ak ci loolu waaw Modou Lamine Faye doomi réew mi la waaye mu ngi foofu ci United States of America xalam màcc ci wàllu criminology and of course ci wàllu yoon ak yoonal like any other Gambian moom tamit has been following developments ci li nga xamante ne moom moo xew bëgg nañ ci am jàngatam ci situation bi but before that dinañ ko nuyu welcome ko to the programme ML Modou Lamine Faye ñu ngi lay nuyu bu baax di la wax welcome to the programme naka suba si jërëjëf Mr. Kante good morning Mr. Guana naka suba si Gambian si wala naa nuyu yéen ñëpp jërëjëf and thanks for having me again. All right, thank you very much for joining us once again. Appreciate nañ ko bu baax. Well, as I said, ñu ngi waxtaanee li nga xamante ne mooy a matter that concerns like majority of Gambians, if not everybody, ci jamono ji. Gambians home and abroad ñëpp ñu ngi ci wax mooy the sales of the former president Jammeh's assets mooy bagage yu mu fi jaayoon ñu bari sax mujjee wax ne léegi bagage réew mi la ci lu bari suuf ay moomelam nag yi ak yeneen moto yi ak yu bari li nga xamante ne sax na nit ñi xamaguñ ko niñ ko jaayee ñu bari yàggoon nañ ci dégg ay coow surtout ko mel ni Mamadi Kuram bokkoon ci commission bi ci jamono jooju génnoon wax ne lim gis dalul xelam ni mbiri di jaayee demee jaarut am na lu ci jaarul yoon
waaye taxutoon mbir mi tollu ne waaye révélation si nga xamante ne Republic def na ko tax na Gambien di ci wax ba nguur gi tey génnee statement di wax ne danañ jéem a leeral ba naka nga mën a jàngatee situation bi bu mu tàmbalee ak léegi ni mbir mi nekk di unfold. Well, jërëjëf Mr. Kante xam nga comme ni ma ko waxee rek Gambia as a Gambian Gambien bi du dee xalaat ëllëg su dee def dara moom oo lu mu dee gis rek paani ndox bi dafa mat rek dafa naan waaye xalaatut ne bés dina ñëw lu bari dina génn te ñu bari dañ de buggal loo seen family because yow tey alal bi nga am soo ko acquire through yoon boo xam ne nii jaaduwut yow sa family ngay lool rek yi da nga nekk àdduna oo nga génn àdduna oo your generational or sa generation to come because lu ma wax lii mooy ne like for example xoolal Macky Sall xam nga mos doon xelaat ne doomam bi tey nañ ko drag si lii I think I have said this in the past ne nit looy def rek bàyyi sa xel ëllëg bul just toppa sa bànneex bul just toppa quick money bi because so we jógee from 0 to 10 you always gonna go back to 10 to 0 loolu weesoo with all due respect to our leaders so amee leaders yu useless ñoo xam ne nii they are incompetent ñoo xam ne nii they are still slaves in their minds lii mooy xew rek and dem na ñëw na daal it's disappointing and government waruñoo toog sax di waste time si lii sax ba mas ñëw Amadou Ba bi di ñëw di threaten loolu nit ñi di wax ne mu ngi threaten a journalist which to me is not a good idea by the way pour dema ko code. Okay. Apparently, mom dañ ko ci tudda te nee na like you said dina dem ci yoon and so feel na ne foofu la mën a demee setal deram is it that not an option as well xëj na comme ñu bari ñu ngi wax dafa wax rek wala dafa tiitalaate pour li am but why do you think nga foog ne loolu nekkul lu gën ci moom pour mu dem ci yoon. Well, definitely. Mas ñoom Mr. Honorable Ahmad Bayini ñoom dañ dee jiital diina bi dañ dee laaw si gannaaw diina yi pare dañ dee take seen time they are irrational because lu tax ma wax ne is a bad idea mooy this person is an investigative journalist so da ngaa gis ne soo ko yóbboo ko tamit kooku du génne sources am yi understand nga so burden mi moom moo ko amee moom lu mu waroon dika def mooy ne in my opinion professional opinion dafa war a ñëw génne liste bi wone kan moo gën a nag bi then mu dem suul kooku noonu for defamation of character understand nga so da ngaa gis ne tamit not only that tamit that person could be charged for false publication waaye lu moo def ni su yóbboo kii because kii xamul lan la ngémboo then da ngaa gis ne is a problem because suñ demee court kii mun naa wax court bi ne ñu génnee liste bi so moom maybe fu moo gambulee mooy lu may analyse ni mooy fu moo gambulee mooy ne buñ doon because xam nga gars yi dofuñ dañ dee use beneen tour oo jiital nit it's just simple suñ andee lii dañoo trace back si su nekkee dafa use turi nit oo dafa use keneen fu mu jënal ko su ko defee du feeñ comme bés bi su ñëwee tey da ngaa gis ne suñu andee kooku noonu investigate because you have to understand about something about investigation ñu bëri understand ne soo taalee safara tey doo xam fu moo dem soo taal safara xamal lan ngay taal ba nga xalaat ko bu baax wala nga taal soo dem na ñëw na daal su bàyyi xelam daal afa mujjee gën a dugga te lu ma advice ñu mel ni Mr. President Honorable Ahmad Ba ne bés dina ñëw everything that they're doing right now nañ ko rëccu and not only that tamit seen family and ñu ngeen dugal seen family si seen comme moo koy si seen problem because mom he is not clean either with all due respect to him so for the way he behaves he's not professional and he needs to be careful in so many ways because da ngaa gis ne mu ngi ñëw di gën a dugal boppam every time and we have lots of land issues right now people are illegally being forced out of their homes and luñ jot a liggéey yëpp ñu ngi ko ba léegi moom génnul wax understand nga and all that stuff it's under him so he needs to make sure he do his job and protect the rights of every individual in the Gambia definitely. All right. Léegi xam naa affaire land bi toj nga there's also another issue probably naa la ci laaj later on but
after all what happened right now, ML, this issue of Jammeh's asset is not something new. Dem mun naa wax ne lu yàgg la because 2018 la process bi tàmbali jaay bi ak yooyu. So lan moo tax nga foog ne all this while it has been difficult with the government pour ñu génne the full list of the entire process pour Gambians yi xam lan moo xew. Lan nga foog ne xëj na lan moo tax they could not have done it because the Minister of Justice toog na ci parliament bi dem na wax nañ ne duñ mun a release the name of the buyer because ñoom they did not give their consent. They did not consent to eat. So loolu tamit naka la ko nit mun a comprehend naka la ko mun a understand ci jamono bii nii yëpp nanguñ cee wax ba léegi ñuy génn ñu ne dañoo génne the whole list after the revelations were already made. Well, you have to understand something about Gambians, especially when they are in power. Number one, they over-exaggerate saying dollar. Number two, we are still living in a 1900 era. They don't understand how to maintain the credibility and integrity of an institution or administration. So I guess when they are put on a spot, instead of new hall can follow the problem with JG, and then obviously you hold that person accountable and you move from there. But you know that way they can defend, and then the more they defend, the more they try to forge statements, or fabricate stories. Like basically, when you have Gambians, they are saying we are stupid. Understand that? Instead, because as an institution, I'm not no they control a person's situation. I'm not no they control it. It's just simple. Then still, they gain back your credibility because the whole institution, they lead. So focus on the problem, BJG. You come out instead of being defensive, because this guy is an investigative journalist. And definition of an investigative journalist, do get a because so they may court right now, witnesses considered to some level, especially close to you, more any reasonable person to believe at least there's no other way. Understand? So they have to be careful. So to answer your question now, they were not expecting this, so right now they are stalling. They are stalling to figure out what to do, obviously, and then how to fabricate evidence, which is illegal, by the way. And the more they do that, the more they're going to look stupid. And I can tell you that, definitely. All right. As far as all this saga is concerned, from Nekani, Gambians continue to put pressure on the government, demanding for answers and, of course, for clarity. Chimbir mile pour muler. Why there is a planned protest also. am na Gambians yu jóg pour jàpp ne mbir mi dañu war a leer te ñu ngi bugga pour ñëpp génn suba pour ñaxtu wax kilifa yi wala nguur gi ñu gën a leeral ndax foog nga ne that's a good option moving forward. Well, definitely, man. I have said this from a few weeks ago, seeing Monday programs. Based on my analysis, there is a revolution coming up. Because so for whole, people are being forced out of their homes. People in our institution, they commit these crimes, and then you try to brush that under the rug. So then I guess nothing is working. So when nothing is working, definitely not sajabar or sajikar, because I'm a jikar they abuse every time you them see Khalifa you still that I have your mom you can change and we are going to people and this is a threat. From now on there will be time if they're not careful they're gonna cause a civil war, especially if very land in. So it's a great idea for everybody to come out as Gambians. Because lilañ won Yahya Jammeh ne yow ak sa sëriñ yi yëpp ak li nga def ci ndox yi yëpp in the end the power belongs to the people. So because ma bëgg a wax gars yi ne mooy ne su dalee ne tel bis dëkk bi taalee nii dëkk bu taal xamul na UDP nga xamul na NPP nga xamul na doy nga. So as Gambians suñ gisee loo xam ne nii nekkul dem lu correct we all need to put our differences aside and come fight together and then suñ paree ñu delluwaat ku nekk ci sa political party. It's just that simple.
So it's a great idea, and I support it. I'm gonna be in front of it definitely, because these people are playing with the future of our children and their future generation. I mean, and the future generation basically. So it's a great idea, and I'm saying every Gambian should come out and you buy ngunu. You know, and these people are running these institutions as if they are above the law, as if they can just and make decisions without going through the process. Definitely, it's sad. The pressing way I julie like Christian, you julie every day. Yaga julie some more game. I guess some book I get through. They can yep president in the yep ligate. You nigga feeding nothing. Don't really election nothing. Yeah, Emil, if I can come, basically investigation be Ninjaye materials yep lera good ten you hal. Why not mun suspect any criminal whatever activities you have? Nani munenche topanit as a lithium is a criminal or whatever charges muna again chi dohalen bi. See, society, journalism and society in New Delhi. Sorry? Understand, but charges muna them against. Yeah, limaro wa moy nunjaye bagasi amna ñuy tuumal gaay ñu mbir mi xewé dafa leerut mané bu mbir mi léré ndam mun nañ ci suspect ne some criminal transactions yi am wala yi am ba pare mun nañ ci charge nit criminal offenses ci mbir mi le nuñ jaayé definitely because you can charge these people munga source guy several charges criminal code ngay procure deals illegally or you move you have any public official corruption, understand nga so lolu yep mun ci so all these things are there ninga procure deals yep dafa am noko defé. So, swing follow all they need to do is just go back to our laws in our criminal codes. Swing with them when you debate another time. There are laws in there that would hold them accountable for what they did. Why again? Who's going to prosecute them while they are the one leading the country now? But the time they know. ñom la gaay di soos la gaay ñaan yalla rek man buma bokk ci investigation panel bobu nonu rek because dina lu xati every money every living lu gaay sacha su leen neexee sax ñu dem créer benen tour or benen whatever def ko fa just to protect it. This is 21st century. It's not hard for nga trace back nit ki lan la sacha singu especially singu. So definitely to answer your question, yes, criminal charges ñu fo ñu xaar guys nekk li ñu wax ni loolu la gaay def su gaay protecter seen bopp o keneen su la protecter si lii tamit si beneen administration ñëwee koo xam ne ni ñàkkul fayda laa wax de koo xam ne ni they put Gambia first kooku tamit nag dafa soos gaay nice na gaay make sure rek ñu investigate ñu investigate tamit na gaay xelaat legacy bi to make sure ne ñu protect the integrity of the investigation, because arresting them is one thing, but be able to prosecute them is another thing. Well, just a quick one. Hamna ne affaire Jammeh bi ak nu ñu jaayé mbir mi. We'll have more time. You continue waxtaan bi. But earlier on mentioned about the land issue, and of course, and it was not long ago. Lu xew Sukura Salaji, Karim Fadanel, victims yi mer nañ and all that, but bëgg naa ñu wax tuddi ci kër yu daanegul ñi nga xamante ne laalagul seen kër legally ndax am nañ liñ mën a def ba ñoom ñu protect seen ay kër ba tax xëj na nguur gi di ko daanelaat boo ci doon wax rek just quickly ci mbir moomu xam naa ne fu mu nekk ni Gambien si moom lii xew nii moom but loolu tamit is another cause for concern for many. Yeah, definitely. Protection, because nobody's above the law. President Barrow is not above the law. IGP is not above the law. Ahmad Ba is not above the law. So there is a process in the Gambia they need to follow. So guys, them so orient them ga yosa kaiti nga dem si real estate agency ni nga jënda nga joggé fa dem physical planning fuñ la wax ne nga dem so bugé yi ni nga jël sa kaiti mu kay nga ne kaiti fofu la joggé then yosa responsibility jeena
because either they'll just pay kite from there or not. At the end of the day, that's where you got it from. So at the you can protect yourself, because with their fiddle, with their guns and stuff, then it is considered a threat and intimidation, and that's against the law. You cannot just be intimidating people. But in Section 80, Chapter 10 of our criminal code, possible entry, see Lani Jambo, understand, is illegal. So which means anything illegal, it doesn't matter. So illegally, you can use whatever force necessary to defend your land. Understand? So Lumanya Gambians, you because Gambia made up a one. We are not in solidarity with President of Burkina Faso, which is great. He's doing a great job. But then what about what is happening in your country? How come we all cannot come out and fight for somebody? Because government tested the waters. Clearing the road, you don't fence the jambo, you get a little water that would fence. And this is what we need to change in the Gambia. One guy in there, when you not enforce law, but there is a process. Understand? Do he should like a cherry soon, going to be done in the Kiri. Then I'll court, not the guy, then super jiggy, court was negative and find the guy, okay, look at the Nepunium, send for the Yum send for them, you take them the one guy leave, or there is a document, boom, one and you're definitely. Then you pass through the sheriff. Sheriff, you more enforce you again, a guy send Kiri, they're putting a down and Kiri. Why is he making a young fall with Yola jiggy? Obviously, compensate a guy in a hole, and what Allah Smawaji. President Barrow, Momulo Dekavi. UDP Momulo Dekavi. Sing Constitution Magini, you continue because of who? Two people. Living what a download. Yeah. It's time to stop this Masla syndrome. One minute, stop playing with the future of our children because of your personal interests. You don't lead a country with your personal feelings or personal interests. Definitely. Yeah. This is sad. And I urge the whole Gambian, like every Gambian and non-Gambian, you talk tahuli because they lui dal ki elek munala dal. Because they gonna get the test bahasi rek ne muna ñoo hé suba rek ñoo lepp is lo court ci suma jumut court ci mi ngi put a hole ci yundum area why ñom ñene still they're gonna go ahead. What does that tell you? They think that they are above the law, and this is what we need to stop. They're not above the law. Thank you. Indeed, no one is above the law. Emil, thank you very much. I know we stop at that for today. But of course, I wanted us to touch Tamilu Hewan State House recently about the Senegalese officers who such allegedly jël nañ fa items. But lolu, because bobu topic bopam la, te bugan ñu sax bugan dañ ci wax, and we are working something on that. But bobu nañ ko leb. But thank you very much, ci leral li. Hopefully by next week, fekk this issue of Jammeh whatever assets sami settle nañ ko, dinañ ci gëna ñëw extensively. You know, thank you once again for your insights. As always, appreciate nañ ko baax ba, and we hope to catch up with you some other time, soon as possible. Jërëjëf. Thank you. Modou Lamine Faye, US-based Gambian criminologist, moom moo ñu joylan ci line bi, joxe réaction am ci affaire yi nuñ jaayee alali former President Jammeh, and of course wax na tamit ci sàllaa ji ñi nga xamante ne xëy na seen daanee gun seen kër yi lan lay mun a def pour mun a maintain seen kër yi ak yooyu wax ci yoon la ko teg. So I hope ne gars yi tamit war nañ cee mun a bàyyi xel ak seen lawyers yi ak yooyu, parce que victimes yi moom probably ñoom tamit ñu ngi liggéey as to what they should go next mun ñang. So déngal ci lim wax ci yaa ngi bëggoon a comment ci réaction Amat Bah bi, yeah, so nga continuer foofu ak plus li ML wax dafa feel na daal soo ko dégloo more or less li Gambians is really sad li nekk di xew ci réew mi te feel na ne comme kenn nekkul ci kaw loi bi mbir mi dafa war a leer and then pour ñëpp xam daal li am naka la demee. waaw ñu ko jaajëfal bu baax kenn noonu la waroon a demee kenn warutoon a mën a nekk ci kaw loi bi nga xam nga loi bi du nit ay kayit leen bind rek te nit a amee kayit bi sometime nag nit jël kayit bi def ko ci droit yéeg ci kawam toog ci waaye ci yoon kenn féetewut ko kaw dafa war a mën a dal ci ku nekk waaye sometime am ci ku mu war a dal waaye ñu am nañ ko doxalee so loolu yow daf dee am waaye kenn féetewut ko kaw te noonu la war a demee ci dëkk bu am démocratie buy dem loolu moo fa war a nekk loolu su amul rek ñi ngay dem ci lu
lu nekk du yoon te laal na bunta yu bëri ñu ngi ko jaajëfal bu baax spécialiste Salaaji moom foofu dafa daw yaram te dama góom ne li ma yaakaar mooy ne dellu gannaaw dina si am waaye bu dellu gannaaw amee ñi yàqule already naka la ñoo def te góomu ne lii dina dem trop because always lu ma la ko de waxee Amadou mooy ne dañ nekk si réew mu nga xam ne nii dafa mel ni kilifa yi bëri ñu dénk ay pànn càggante daf fa dee am góomu loo nekk si benn réew benn nguur wan la ne la mun ngaa tabax fii mun nga fay dëkk benn nguur tubaat ñëw di daane ne waxoon naa la ne bu fi tabax loolu meegut sense ak réew mu nga xam ne seconde li mun ngaa wax ne 75 ou 85 ñi fa nekk seen loxo jotu seen gannaaw côté ba ñoo sampa daaneel kiri jàmbur warul indi this country xanaa nga tabax ko si diggaay wéede te loolu doo ko fi def léegi kenn du def lu wala ñu bugg koo tabax nguur daaneel ko waaye dafa am fu mu la jox waaye fu ay nit dëkk balaañ koo daaneel dëgg-dëgg waroon ne mun a gisee ñooñu oo leen laajte leen lan moo tax ngeen tabax fii parce que den waxoon ne nangam soo ñuy seet naka leen war a mën a defee ñoom ba muuf ñooñu feneen waaye mu ànd ak leneen waaye du ñëw rek indi sa caterpillar rek wala sa grade rek di daaneel xamuloo fu ñooñu jëlee seen alal loolu dafa métti trop baaxut si réew mi an lii si continuer mun na indil réew mi jafe-jafe parce que di nga jooyloo ay nit te ku war a nax nit ñi ku war a defal ay nit warloo fexe nit ñooñu di keneen moo leen war a jooyloo nga ñëw noppiloo leen waaye lu leen di jooyloo warta jógee si yow an lii stupide dafa métti ko dëkk bi wax naa la ne rek néegi ganaar rek su ko fi bëggoon a samp tey c'est problème parce que ciment bi dafa seer weñ bi dafa seer everything costi ba pare yow fi ngay amee c'est problème pour nga am fa looy mun a tabaxee sax néegi ganaar soo ñooñu nag côté ak seen mbokk ak leneen ñëw samp ba dëkk nga daaneel ko si loo xam ne waxtaan mënoon na am te góom naa ne lu ma góom mooy ne sax li dinañ ko teg si suuf waaye after na buñ ko tegee si suuf ñu yàqal already lan moo leen si fekk soo moo tax loolu war nañ koo bàyyi xel bu baax te xam naa ne kilifa yi waxuma la loolu de waaye kilifa diine yi sax dañ si waroon a jóg wax seen nguur gi ndax ñi teg ko fële buñ koy nga kilifa diine itam dañu am solo si réew dañu am responsabilité si réew soo gisee luy ñëw lu nga xam ne ni jëmul kët te yàq la gën a déggee dañ defar dañ war a génn di si wax ak nguur parce que nguur foog dañoo déglu kilifa diine yi ñoom ñëpp dañoo julli si gannaaw imaam yi soo ñoom ñëpp ku si am lu la jaaxal si kilifa diine yi ngay dem boo demul si buxaaba ñoom na fi ñu ne suñ gars yi buxaaba la ñoo jëfandikoo waaye ñi si gën a bëri dañoo dem si kilifa diine yi soo ñoom itam seen responsabilité buñ gisee si réew luy dox loo xam ne jëmul kër dañ war a génn adresse ko nguur googu déglu leen waaye kenn laa fi gis mu commencé ñu commencé di ko ŋawte mooy imam Babali ku nekk di talam tam wax nit mun naa wax ne lu am la dañ wet dina ko amul soo si is their responsibility pour ñu wax bu ko de ñoom ay responsabilité la nit ñi teg ñun ñooñu nag bu nekkee doxalu nekkul yoon indi islam sax war nga mën a génn adresse ñooñu loolu mun na tax nguur gi am tànki gannaaw boo lii ñuy def kenn du ko méngoole ak ñàkkoon koo def moo gën fuuf oote waxtaan nguur nga war a tabaxal say askan fu ñu dem dëkk responsabilité nguur la yow nag askan boobu tabax ba pare nga ñëw daaneel ko si loo xam ne mënoon na ñàkk parce que daanewuloo loolu pour def fa lopitaan daanewuloo ko ne nangam moo fi new school fi nekkoon nangam so loolu yëpp mu roon na mën a ñàkk te su continuer di jooyloo ay askan loolu Amadou baaxul si réew te absolu lii moom am na fañ ko fa jëlee woon nañ ko fa ne ñukk waaye ñu yàqal ba pare lan mooy seen ëllëg lan la leen mën a jural métti na trop yow ñu ngi ko jaajëf loolu moom sàllaaji moom dafa métti te xam naa ne dafa war a am te ku si kilifa gu nekk si réew mi war nga si àddu wax pour nguur gi am tànki gannaaw mu delluti si décision bu mu jël bu ko baaxut te mun na ñàkkoon koo def moo gën fuuf def ko parce que jooyloo sa askan baaxut te already jooylee noonu ay famille foofu noonu foofu baaxut comme Amad Ba bu ko neexee mu dem si yoon ba journaliste bi ay at la tëju di bind di wax waaye xam nga comme li ñu ko dee waxee ñun démb report si bu mu génnee si leen doore gëm ne ay pileen jaay nañ ko fi ñun pileen yooyu time Covid soo demee si airport garab daan ñëw da nga ko def fekkee ñu ngi fa Gambia Airways yooyu ñu ngi fa paagoon ponde ba bugg a dee sa mën a waa ñii lii balaa ñu koo lifin lii duñ ko jaay even si nekkee feeraay la mun ñu def ko si kees yi réew mi waaye léegi am na tur yi si génn kan moo ko foogoon am na nuñ ko jaayee kan moo foogoon loolu kon lii maanaam ku si génne di ratata di wax it nit ñi duñ la déglu ku génne ratata di wax yow am nga si raay demal def lu la nee parce que Gambien si ñun dofuñ
su fekkee ne dama ne Amadou demal Mostou Kosturu nga jëndal ma fa nangam ak nangam ñëw foog ne ndax yow xam nga yow Amadou moo dem jënd investigation bu amee suñu xamee ne man maa yónnee Amadou foofu dina leer jarul yàkkamti waaw ku moom xar mi rek nga bàyyi buum gi jaru ko si de. waaw ne moom jaragut ko jarutoon wax. non jaragut am na si raayet nag lu ko neex mu def. waaw ba pare yoon nekkalu fi kenn ñëpp la fi nekkal. ba dis booy daf mu óor ne daal si lu mu nekk lu mu def yàkkamtuwut ko woon. non yàkkamtuwut ko te nag dafa teel sax dafa commencé rek léegi nañ xaar rek amul problème te si biir mu ngi fa. maybe part one maybe escape part two sax du am booy bi du dof du génne lu nga xam ne ay at mu ngi sëgg si suuf di ko def di génne di tuumaal nit soo kon moom itam liggéeyam dafa manqué aw ma yaakaar boobu si moom but anyway foofu moom ñëpp ko moom de fu mbaxane nekkee benn ku bugg a dem dégg neexul la mun nga dem am nga si raayet nag waaye daal teel na trop si ku moom xar mi nga bàyyi buum gi loolu dafa am lu muy niróol ku moom xar mi rek nga bàyyi buum gi waaw loolu amul loolu jagul acca mu ngi noonu su ko defee ñu ngi leen di gërëmaat bu baax yéen ñuy seetaan fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew ngeen di ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa programme bi ñu ngi waxtaanee li nga xamante ne mooy nuñ jaayee alali former président Jammeh ci réew mi jur na coow of course newspapers yi wala newspaper bi nga xamante ne wala investigative journalist Moustapha Guèye Dabo nekk ci Republic ak ñi mu àndal dal nañ génnee report bi nga xamante ne wane na daal am na lu bari li nga xamante ne xew na ci nuñ jaayee alali former président Jammeh jaar yoon am na lu bari li nga xamante ne dafa xalal lëndëm ci nuñ ko doxalee jàpp nañ ba bu loolu génnee ak léegi Gambien si bari jóg temme di wax ne mbir mi naka nguur gi leeral nañ xam alal bi naka la demee jaay bi ak jënd bi su ko defee parlement bi démba majority leader honorable Bileji Tunkara génne na bataaxal nee na request na wala bind na ki nga xamante ne moom mooy di clerk of the National Assembly pour ñu mun a gestu ñoom tamit mbir mi loolu la ñu bëgg a ñëw next waxtaanee ko ànd ci of course ak bataaxal bu United Democratic Party génne na gannaaw bi nga xam ne information minister am na li mu wax because ñu bari tamit ñu ngi wax ne gannaaw nguur gi ba léegi ñu ngi téye waaye opposition bi tamit seen taxawaay ci mbir mi am na ñi nga xamante ne ñu ngi ko lacce la moo tax ñoom tamit ñu noppi ni ñu war a taxawee xëy na taxawewuñ ko ci mbir mi waxuñ ci lu bëree bëri loolu tamit war nañ koo mën a def jàngat loolu ak yéen seen call si ndax bu gën a ubbi line si immediately after the break ñu continuer waxtaan bi nañ jël another short commercial break and we'll be back immediately after that, open the lines and then go into the parliament matters as well on all this of course on this same matter. We'll do the right of course after this break. Stay tuned, we'll be right back. bokki jaa ngeen jëf dalal leen nag jàmm ci Eyeafrica TV seen programme bi lee di sunu réew di am juróom-ñeenti waxtu bu jot ba jàpp fukki waxtu ak ñaar ci guddi. Not produce or export oil. If there is a shock in the global economy, the way it affects Nigeria, it doesn't affect Gambia and. ñu war a laaj ci government bi kan moo edit kan leen jox liggéey bi ak naka leen ko fayee. Clarity is one key factor or quality of a constitution. dafa war a set. The accountants, the lawyers, and the politicians will still go and squander the people's money as they are doing. ñoom loolu lañ génne for example loolu mooy ñoom seen idea waaye waxuñ la bëgg ministre si def déclaration waxuñ ko. ñu fiy faral di dalal ay panélistes yu toog ñuy waxtaanee tolluwaayu réew mi waaye itam di fi am ay gan. président Barrow waxam yëpp programme bi lu mu wax yéex waxam yëpp mooy UDP lawyer Dabo moom benn ñaari agenda la am mooy UDP lawyer Dabo. Barrow will never apologize to UDP and the party leader. Never on earth. It's not going to happen. It's not happening. This is, President Barrow is a waste to this country. Believe it or not. It's a waste. Okay. The missing billions in the OIC is UDP and NPP. Right? The Jammeh assets is UDP and NPP. Paper dada. Barrow la kaito. Ya wale dada ya samanang. Iko pur Gambian ko le sonara. You take the blame nowhere but to the politicians.
They're failing. And that's why Gambians must find an alternative for 6 and 9. sunu réew lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci moo tax dañ fi waxtaanee napp gi mbay mi politique économie bi ak lépp lu soxal réew mi sunu réew moom la ñëpp di seetaan. To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jar Oil Agro-Food Depot introduces Jar Rice into the local market. The 50 kilograms Jar Rice is 100% broken white rice, fresh from India with high valued quality. Jar Rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139 or yet still on 733-01321. Jar Oil Agro-Food got you covered for all your quality rice needs. All right, welcome back, and thank you very much for joining us wherever you are around the world watching us right now. We always appreciate your comments and of course contributions. Ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaayam ak xew-xew yi ci réew mi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax su ko defee di ñuy tamit ñu nekk ci Facebook bi good morning from Angola nga xam ne mooy MJ Black Ricola, thank you MJ. Siri4H Camera, good morning to you. Lamin Sise, Babukar S Boy, as always, ñu ngi ko nuyu moom tamit ba and Boka Njai, ñu ngi ko nuyu moom tamit bu baax a baax so ñu ngi leen di jaajëfal yéen yëpp ñuy seetaan of course ñu bari ñu ngi seetaan xëy na comment many of you ñuy seetaan appreciate nañ leen tamit bu baax a baax and thank you very much as always for being with us. So we just now move on. Mun ñang limal balaa may dugg ci parlement bi of course reaction yi nga xamante ne am na opposition bi seen taxawaay ci mbir mi xam nga maa ngi wax ne nguur gi génne nañ bataaxal nee na dinañ ko leeral démb loolu lañ doon discuss but of course UDP ñoom luñ génnee génne nañ statement but ñoom pour tontu the information minister wax ne Gambien si du UDP lañ bugg a dégga nguur gi lañ bugg a dégga pour ñu leeral. You know, ci headline bi the Gambian people want to hear their government, not from the UDP. The Gambian people are witnessing another instance of carefree, callous indifference to their plight by none other than the state, whose sole responsibility is to promote the welfare of the people in the face of such a scandalous and damning revelation of such official corruption that implicates current serving and former members of government, either directly or through their associate. The last thing we expect from the government is attempts at politicizing such a grievous crime. The Minister of Information, according to the statement from UDP, says has manifested just that this desire by stating on Coffee Time with Peter Gomez that he has not heard from the UDP regarding this shameful scandal. We asked the minister what exactly do they expect to hear from the UDP and how is that relevant to what they need to do as a government when the whole country is demanding the responsible thing from their administrators. They are waiting to hear from the UDP, ? The statement goes beyond that, but putting correct, wow, so yeah. noonu lañ ñoom ministre bi lañ doon tontu wax nañ ne askan bi xaaruñ pour dégg ci ñoom waaye nag am na ñi nga xamante ne gis naa ñu bari di binda la moo tax ñenn ci opposition si surtout ñu gën a ràññee ci réew mi noppi ci mbir mi lu xew ñoom jàpp nañ nag amul luñ ci war a mën a wax wala amul Gambien si xaaruñ pour dégg ci ñoom waaye ci nguur gi la ñoo xaar te mbir mi ñu ngi wax ne ministre bi na moytu pour mu dugal ci politique ci mbir mi waruñ ko politicize naka nga gisee statement boobu balaa ñoo ñëw ci li parlement bi bëgg a def. den tontu seen tontu bi daf leen concern
bon nag Gambien si ñu ngi leen doon xaar pour ñu indi lu ñuy wax Gambie fan leen féete woon waaye gos jamono yooyu UDP mu ngi woon si nguur soo xel yi bëri dañoo wax ñoom soo gisee indiwoon si statement lu ñu nekkoon si nguur moo tax donte la nag nekkuñ doon di président waaye ñoom ñu ngi woon si nguur seen njiit bi sax demoon na ba nekk fa vice président waaye lu xew nu te xew jaane commission bi ñoo def commission bi UDP mu ngi woon si biir nguur waaye yoo xam ne ni Amadou ñamboo sax bu amee State House statement génn soo lu em nii xew nga toog bay si tontu ministre sa statement door a génn da ngaa teeloo xeli nit ñi whatever nu munta demee waroon nañ mun a génn ànd ak Gambien si lu leen naxari ne dafa war a leer ñoom it ñi génne dañ dafa war a leer waaye ñoom it dañ na teg si mbir mi nag waaw te yow bu ñamboo xawee State House sax boo xëyee génn bind ko génne si statement soo lu mel ni xew Gambien si di coow génnewuloo statement te yow anything lu ma la wax lu xew nga génne statement loolu dafa amul dafa xaw a tey xeli Gambien si waxaar nag ba ministre wa ñu tontu loolu ñoom la concerne te seen tontu bi tam méngoo na ak lu ñu tontu lifin bi Gambien si laajuñ UDP de that's very true because jiitewuñ nguur gi jiitewuñ ko woon right now jiitewuñ ko ba time boobu nag ñu bari si ñoom ñu ngi woon si nguur gi loolu moo tax nag Gambien si ne ñoom lu tax génnewuñ bataaxel ba pare maanaam solidarité Gambien si wala wan leen ne ànd ne nag yéen gos ak lii dafa war a leer waaye tekkaaral bi nag moo si jaaxaloon nit ñi soo loolu mooy problème bi loolu mooy réaction si Gambien si ñoom waaye ñoom dañ tontu ministre am na ray tontu ministre te it li ñu wax dëgg la naa ko waxaat ne Gambien si du UDP leen war a laaj pour mu leeralal ñu Gambia government leen war a laaj pour leen and they are not Gambian government nekkuñ fa waaye nekkoon nañ fa bi lii doon xew te Gambien si ñu ngay yooxu te lu bëri Gambien si di yooxu ñu teg askan bi they are the first party wala ñuy njëkk a génn indi seen réaction bind nakal artisa génnee seen press release ñaawlu oo ñu rafetlu oo lu si taxawaay bu si nguur war a def nanga bot lii dafa mel ni si ministre bi waxu doon dañ doon continuer di déglu lii ba tey passé wut mun naa am dinañ binda solidarité Gambien si luñ bëgg pour mu leer an dafa war a leer te dina leer te lii lu war a leer la loolu la Gambien si wax na leer ñu xam exactly ñan ak ñan la si niñ ko defee ñu ngi ko jëndee ndax ñuy jaay ñoo doon jënd wala kuy jaay moo doon waxanteel boppam wala ku jaay moo doon xayma lu mu war a jar yooyu noonu yëpp ak ndax ki jaay dafa jënd dem jaayaat ay baana yi daal ñu ko séqoon dafa war a leer ku jënd ndax da nga jënd si turi nit da nga yónni Amadou mu jëndal la wala da nga yónni keneen mu jëndal la loolu yëpp dafa war a leer an investigation mën na ko leeral si benn réew bi leen nekk te boobaa léegi juróom-ñetti at rek la te gis nañ fi li fi am 22 years te leeral nañ ko fii digg bëccëg nit ñi di ko seetaan alright so loolu la war a dem noppi bu ci am ci opposition bi xëy na comme ñoom ne Gambien si bëgguñ di leen dégg waaye mbir mi nga xamante dafa interest mun naa wax ne ñu ëpp ci askan bi ndax mun naa comme ni nga wax ne teyal xel ñoom seen ndax laal nañ ci laaluñ ci am na ñuy njort ne xëy na bu dul ñiñ foog waaye am na ñenn ñi nga xamante ne mais bi tamit laale nañ ci soo xëy na mais tax xëy na wax ci tamit du yomba est-ce que loolu tamit du problème anyway am na lu si tey opposition am na lu si tey xel yi opposition yëpp dañ war a génn binda si boot UDP GDC xam nga ñeneen ñi fare si nguur sax ñoom dooy ñoom ñëpp war nañ mën a génn parce que lu xew seen doomi parti yëpp Gambien si leen te lii alali Gambien si la not Jammeh dañ ko tuddee Jammeh asset waaye den noonu alali réew mi la jël jëndee ko loolu moo tax gars yi ne réew mi jël na ko léegi réew mee ko moom alali réew moomu nag la yeneen leen joxoon benn groupe bi baana ne leen jaaye leen ko ngeen yóbbu ko si keesi réew mi baana yooyu nag xam nga ñoom ñooy client yi xam nga ñoom ñoo jaay xam nga ñoom ñoo jënd ñu ne nuñ ko jaayee jaarut yoon so loolu dafa war a leer loolu ku nekk si war a génn jàppale Gambien si ñu génnee baana yi ko jëndoon ak teefanka yi yëpp yow ñoom ñëpp liñ jaay naka leen ko jaay ñu génnee ko. dafa war a leer de. dafa war a leer waaye léegi est-ce que xam nga am na teefanka parce que amoon na nag te nag teefanka moo ko dee jaay jaaykat yi nag leen tuddee teefanka. waaw jaaykat yi yeneen yooyu baana groupe bi baana bu ñu waxoon jaayal leen ñi alal réew mi jàmmee bu ngeen wax ne commission bi wax ne si keesi réew mi la ko jëloon jënd ko jaayal leen ñu ko ngeen yóbbu ko si keesi réew mi baana yooyu nag ñu ne duñ wax seen tur baana yi ñu ko jaay ñu ne duñ wax seen tur. waaye léegi loolu fu ñu ko. waaye am na ñuy wax léegi laal leen lañ ci mooy opposition bi bokk nañ ci bokkuñ ci. est-ce que lu doon guddal na gàttal mbir mi mooy nguur gi génnee yëf yi rek. man sax liñ see bañ a génne moo ma si jaaxal. waaw nee na leen génne waaye génne bi. waaw nen leen génne fi nga fi li fi nit defu na nii kenn du la si gërëm kenn du la si sant ifi National Assembly bi fa leen jëm. waaw nit ki doo xaar ba mu dee ba si foti dee si nga door a ñëw di wax ay lu waxi ku daanu si seret te mënoon koo def bu yàgg ba léegi mënoon ko xam bu léegi
yooyu la ñu war a bàyyi wax naa la ne fii lépp luñ fi muur malaan kanam muy jàmm rek ak dëgg de waaye bu jaaru yoore dina muuree ko soo léegi dafa mel ni dañ ko muuroon mbalal bu buñ doon ñu xam ko. ok because some people benefit then more than the country am na ñu si nekkee millionnaire fekk du country bi. soo ñooñu jàmmee sax moo leen tane. loolu sari waaw loolu. parce que loolu ñooñu jàmmee leen tane parce que jàmmee jël na ko ñu fekk ko fi mu bàyyi ko fi dem ñu ne def ko jël si waaye ñooñu ne ñoom baana yow fu ñu ko dugal. affaire la de. ak ñan leen ko jaay ñu doon jënd seen clients yi ñoom fu ñu jógee. ak ñan la nga ne clients yooyu ñu ne lu ñu lay wax loolu yéeme na nag. loolu fu ñu ko plom loolu xëj na duñ ko doon wax waaye léegi moom dafa mel ni wax bi mu ala léegi nag fu ne nii nag baana yi ñi ngay feeñ benn ñi ne wax ne ñi jëndoo nag ñi leen doon jaay ak teefanka yeeg yëpp ak nuñ ci tudd ñi ngay génn ok ñi jafoor yaa léegi nag ñi ñaa ngi commencé jafoor di wax léegi nañ dem ci député yi yaa ngi ko tudd léegi kenn ci ñoom di majority leader démb dafa def post ci Facebook page am wax ne moom am na taxawaay buñ ci bëgg a def pour mbir mi gën a leer naa ko riid ci ni mu ko posté Mom Honorable Bleji Tunkara in the wake of the serious revelations regarding the alleged inappropriate sales of the assets of former President Yahya Jammeh, I have today submitted a formal notice in tension to the clerk of the National Assembly to introduce a motion in the National Assembly for the Assembly to consider establishing a special select committee to impartially conduct a full inquiry into the matter with a view to establish the whole truth. The office of the clerk is accordingly instructed in this notice to assist in drafting these all-important motions for tabling in the forthcoming session of the National Assembly in June. My office, together with all the members supporting this initiative, shall do all it takes to pursue the matter to its conclusion for the interest of transparency and accountability. So this is lim siya. So bu mu ko siya gis nañ si nag ñu bari ñu react tamit ci loolu jàpp ne is a welcoming move ci ni mu wax suba si jotoon naa ko call pour bëggoon a am ko ci line bi nee na ma sax xam naa ne June bi sax pour moom loolu dafa xala sori mu ngi bëgg a ut signature pour mbir mi niñ ko gën a baralee ni mu gën a gaaw ñu taxaw ci sampa committee bi nga xamante ni jàpp na ñoo war a gestu mbir mi. est-ce que the Gambian nature. always dañoo bàyyi jaan bi ba mu dem ñu topp fu mu jaar di. waaw parce que loolu amul njëriñ. jàpp na ni affaire dafa war a amul njëriñ. te ñoom est-ce que ñoom xamuñ ne dafa mel ni boo ko dégloo xëj na ku mel nii na xamuñ woon ne. lii am na lu leen dem ci yëf yi. xamoon nañ ko kay parce que yow na ngaa doon ne fifth legislative. moom surtout moom ci la bokk. ok ba pare nga ne xamuloon luy xew. moom ci la nga toog ba time bi Gambien si di yóbbu. waaw nga door a bugg a ñëw jël action. well anyway nañ ko def but for me du ma si ne kenn jërëjëf parce que it's very late. already luy xew na buggul woon mu leer for 8 years am benn journaliste bu génn. kooku bëggoon mu leer ni ko tubaab bi di waxee. it's better late than never. I know but you know du saf nu mu waroon a safee parce que taxawul nit ñi te National Assembly dañ si am doole de mun neen wañ loxo nguur. waaw but they will never for 8 years. yow sa si yow nga bokkoon si bi ko fekkee woon. dégg naa nekk majority leader. speaker bi fekk speaker bi nekkoon majority leader Biden nekk speaker ngeen toog di nelaw lijjantiwu leen li ba tey ngeen bugg a xëy ñëw indi ko. but indi leen ko but indi leen fi lu leer rek. Gambien si ñoom. di saful leen de. kuñ suñ naataango Yankuba Jallow bu Forea di binda di wax ne. Gambien si xëy na sax fu ñu waroon teel a jóg especially protest bu war a am mooy bu ministre bi jamono bu mu toogee ci kanami député yi. ñu wax leen ne man ñu jaayee wala ñu jëndal ñi mënul leen feeñal seen tur foofu la nit ñi waroon a jóg wax ne. daf ko war a wax by force. parce que gisuñu woon li tax. xam nga Gambien bi nam lan mooy problème foofu mooy di correct moo tax yang suñu wàllu mooy dëgg parce que foofu moom da nga xoj gars yi waaye Gambien si fekk nit ñi jóguñ am na ñu nga xam ne rythme sax moo leen dee tax a jóg fekk ñoom amul li leen naxari tegewu si digg taabal ji waaye buñ ko séen sax duñ ci wax de moom dañ bëgg mu agsi te bu agsee dee nga te da nga ko war a waaj da nga ko war a wax ñun suñ gars yi noonu gis nga nuñ mel suñ leader si ñooñu leen ni téye ñii ay seetaankat leen nelawkat leen nen leen noppi ñun tam rek buñ yëngatoo karab ñu jóg man nag wax bi duñ dafa presse nguur gi bu baax bu ko right now it's not good for them ko we are heading to 2026 government bugg dara lu koy indil luy ñuulal soow mi te lii dafa mel ni comme que ministre dem na seen assemblée mu wax loolu ñoom si seen bopp laa ko askan bi doon bañ ñoom ñoo waroon a force na leen da ngeen ko wax parce que askan ba leen fa teg foofu penc ndaw yi réew mi leen ko tuddee
Gambia yëpp goxaat yi leen tànn ku si ne nga am ku la fa neyal nit ñëw ne baana yooyu ñu ne duñ wax ñu ko jaay nga teewal fa askan bi balaa ko askan bi doon jooy si mbedd mi yaa ko waroon a njëkk a lijjanti lijjantiwuloo ko boobu ba léegi nga bugg a xëy fii naan ay signature ngay ut du ñu saf am tali ñu du saf Gambians. Anyway. Yes. Well, control room ñu ubbi line si is 1/2 the hour. The next 30 minutes mun nañ sa jël few calls ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan bugg a joxe seen reaction ci lu ñoo waxtaane surtout li Parliament bi bugg a initiate right loolu tamit bugg na ñoo xam seen ay xalaat ci loolu and of course protest bu war a am suba gaay gala movement bi wala you know ana am nañ permit ñoom amaguñ permit de waaye ñoom moom xam mel ni su jàppanañ déet ba pare de léegi nag tey xam naa ne tey moom mais bi tey nañ leen tontu parce que ñu ngi war a def press conference tey ci bëccëg lan lañ cee wax ne xamaguñ ko bu xooloon naa kenn ci ñoom tamit suba si pour ñu am ko ci line bi boo fa fekk mu ngi war a dem am beneen engagement but xëj na ëllëg si suba before fekkee ne protest bi whatever should happen danañ seet bu dee dinañ jox time suñu waxee suñu defee seen press conference bi lan lañ ci feeñal dina interest trop pour ñu xam ko yéen ñuy seetaan te bugg a bokk ci mbir mi mun ngeen call ci line bi 2323213 ngeen jël seen reaction parliament bugg nañu institute inquiry committee ci mbir mi pour ñoom tam ñu ne ñu gëstu di whole throat comme ni ko majority leader waxee taxawaay opposition bi tamit ci parliament bi gis na ñeneen tamit di wax ne lii xëy na opposition bi sax buñ cooli bare ñoom ñoo ci waroon a gën a jëkk a taxaw pour wax ne li majority leader bi wax dina ko def xëy na loolu ci ñoom la waroon a njëkk a jógee sa xalaat ñoom ñu toog di xaar. xam nga loolu am na lu si Gambien si xalaat. waaw because di minority. waaw si time boobu ñoom itam ñu ngi foofu. waaw moom tamit mu ngi foofu. so dafa mel ni affaire yi waaye man lu ma jaaxal ban interest la si nguur am ba ministre bi ne bëgguñ ñu wax ñi jënd. ci jamono jooju ban interest la si opposition minority leader am ba ñoom lu tax fasaluñ lii ne lii lu war a am la soo Amadou lan moo si laxasu ak ñan la te coow bi baaxul si nguur bi léegi moom kan la si am ba bëggul koo wax. ba bëgg a teel kooku rideau bi ba duñu wax ne kii moo ko jënd ak kan moo ko jënd. baaxul si nguur gi si naka. yeah of course because xam nga. nguur gi these people they are politicians. yes nguur lu moo def lu ne pour ëllëg moo tax non dama la bëgg a analyser tuuti lu mu leen mën a jural. ok waxoon ko ak ku si mënta bokk bu fekkee jaarul yoon ñu doxal lijjanti ko ak ñoom. moo gën fuuf ñu rënk ko ba time bii. teeloon koo wax nga wax. teeloon koo wax moo gën. ok waaye nga rënk ko ba time bi di jëmali élection amul benn nguur bu bëgg a demali élection nga gis sa soow mi amuñu si bëgg a xapp suuf wala mu am ay pepp yu ñuul du la arrangé. waaye nguur gi bi la wax na léegi moom xam nga donte ne xëy na waxu gu doon time bi mu ko waroon a wax comme noo ko waxee. waaw waaye ba léegi pare na nee na amul dara lu ci lëndam lépp. waa léegi liñ ci def pour ñoom. léegi lu leen ko tere ba pare information ministre bi di wax ne. waa léegi da amul lu ci leen lan moo tax amul lan moo tax waxuñ ko ba léegi ba nit ñi waxuñ ñu nga door a commencé ñëw loo xam ne ni amoo si lu si lëndam te yow lu leeral moo la war sa askan di ko jàmbat te yëg nga ne gës nguur gi xam nañ ne am na journaliste bi def investigation. waaw ñoo la ko gën a xam. am na ñu ci contact of course. yeah of course. so loolu balaa loolu yëpp nga toog génnewuloo dara lu leeral lu askan bi even before this man come out war ngaa mën a génne loolu si doon denc waaye sa ministre sax dem ba si pencum ndaw yi réew mi ne. ñooñu duñ bëgguñ ñu wax leen. yow dafa mel ni yaa ngi dencal ñooñu si yow yaay nëbbule ñooñu sax soo léegi waaye loolu muy war a am soo léegi right naa ne fu mu agsi nii mun nañ si ñàkk lu bëree bëri si politique waaye lii problème bi mun na buñ si waroon a ñàkk te nit xëy na 5 lañ see ñàkk because lii problème ku leen ko waroon a ñàkkaloo di opposition bi ñoom it ñi ngeen a teg what is the problème soo moo tax buñ si waroon a ñàkk 5 lañ see ñàkk waaye 5 nag bu seen nga ñàkk 5 bu yàggee li ngay ñàkk dafa bëri loolu si in politique rek laa la si ñemal il faut tool et clean opposition yi ñoo fi nekkoon si problème bi ñi si mandu ñi si jàmbure génn attaqué lii di si wax mun nga ses ko so many goals waaye ñoom ñëpp ñu ngi ne teg kenn waxul si moom waxul si waaye nag nguur moo si gën a ñàkkee nguur dina si ñàkkee lu bari because tey ku dégg lii ne ministre moo dem National Assembly ne ñu ko jënd bëgguñ ñu wax seen tur te duñ ko wax ba pare lii waroon nañ ko mën a génnee bu yàgg génnewuñ ko waxuñ ko waaye léegi dafa mel and ni we are heading to election loolu am na tuuti lu mun a gàllankoor nguur
am na lu mu ko mun a ñàkkuloo. waaye léegi dafa mel ni ñu ngi bugg a jógee ko si position boobu. waaw ci statement bi. even though already is happen. waaw léegi yow demuloo si réaction ni askan bi dégguloo lu ñoo wax. waaw pour ñoom ñii dañ leen di cover te nguur moo leen cover. loolu laa man te loolu mënoon na see mun a ñàkk. position boobu. nguur gi ñu ngi see jógee parce que nag. even boo si jógee already am na lu xew already parce que lii protest bii waratoon a am. suba waratoon a am. waaw ñoom lu tax waratoon a waruñ doon àgg ak nit ñi si protest si loo xam ne nga ne dara newu si yëpp a leer loolu siy denc loolu siy nëbbal ay nit. who is those people ñan lañ ba nga leen koo nëbbal. lii mooy problème yi Gambien si loolu moo tax Gambien si génn na leer waaw léegi nag lu nga xam ne yëpp dafa leer loo si doon denc fa yées. loolu moo jaaxal Gambien si nag. loolu mooy problème yi Gambien si. an loolu baaxul si ñoom. baala ma ñu jël Mr Diagne Alaaji mu ngi ci line bi. ok hello salaamualeykum. allo. allo maa ngi leen nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax noo def. sant bu baax. naka yi na ci jàpp. alhamdulilah. maa ngi indi ci programme bi bu baax. ok. ba pare di acknowledge seen liggéey yéen Eyeafrica TV. dama dee gis always a patriot real citizen moom ngeen dee wane ci plateforme. te li ngeen a waxtaanee rek just unfortunate ne Gambia dañ fail when it comes to government. te ñun ñëpp war nañoo xam loolu ne. ok it's very sad ne ñu yaakaaroon ne Adama Barrow a ñëw xam li Gambia ci dunda ak Yahya Jammeh for 22 years but at the end of the day mu ñëw gën ñoo dugal ci lu yéeme lu bon lu tilim loo xam ne daal very sad as Gambian lu ñoo dunda. because imagine Jammeh spent 22 years Adama Barrow less than 10 years dëkk bi kenn xamul lu ñoo dunda pàcca ci corruption. moo tax li ma ko advice moom gis nga lu nekk dafa am time te li dafa ba pare government am bi they have to be very prepared xam ne bés dina ñëw ñëpp dina am fu ñu leen a teg su ma gisee jabari président Adama Barrow ci limalee loxoom kon moom Sokol Foundation bi mu amee rek ma xam ne kii is unfortunate. kër yu bari right now ñu ngi dégg ne moom jabar ji mu ngi koo jël xam nañ benn kër Omar ci fajar nga jabar jee ko jënd ak lu baree Gambia nit ñi duñ dox maa ngi acknowledge sa co-host bi kooku is a star kooku ku bugg a Gambia la yim dee génnee ci làmmiñam ñun yi really appreciate but ñun Gambia ci dañu war a eewu xam ne high time ñun decide because of time election ñooy ñëw next year Sénégal bi leen mbir sonalee dañ jóg taxaw xam ne ñii dañu war a génn ñu génne Macky Gambien ci high time ñu pare xam ne dañ am pour génne Adama Barrow by force because of ñun ñu ngee torof dëkk bi dafa métti Adama Barrow imagine a président boo xam ne yow nga def corruption moom it's just anyhow yow sa xalaat mooy lan yow ñi am ñoo nekk di gën a am yow xoolal jeexalaguloo sa taam sax yow yaa ngi samp sax kër gi nga xam ne ngeen ne foofu ngaa def dëkk soo paree yow yaa ngi xool sa bopp rek sa famille sa government di tàcc as nobody's business nit ñi duñ dof te gis nga li moo def nii billahi walaay salaat wax su moytuwut Gambien si suñu bifu gaawut waaye bés suñ jógee dina xam ne Gambien si jóg nañ ndax Yahya Jammeh bés suñ ko jógalee dafa romba Westfield mu dégg ay kaddu yu mu sa dégg ci moom ok Adama Barrow nag nit ñi we are already done with him we are done man ñii kool am a youth ok te Adama Barrow gis nañ opportunité yi mu yaaxal Gambia opportunité yi mu yaaxal youth bi Sénégal barka démb boo njaay laa xool seen Léopold Sédar Senghor ndeke tam dañ ko doon rénover imagine rénovation boobu noonu man bi ma xoolee yi ni mel waaye imagine ñu ne rénovation yi stadium bii nii rek ñaata xaalis la jël ba pare imagine li ci na fa ni mooy ñenn rénové ngeen ko kaat ñëw ñu njëkkal leen a place ne leen déedéet affaire yi baaxul ma xool Léopold Sédar Senghor bu Sénégal gis ne ñoom dañ ko liggéey mu taxaw jaar li mu war a dugg ci xaalis lu war a dugg ci liggéey bi ñu liggéey ko mu pare ba pare mu am status of FIFA
ok lan moo tax Gambien fi ñun amuñ fi xol suñ dëkka amuñ xol boo xam ne dañ pare pour ndamoo suñ dëkka def li nga xam ne nit daf see teg bët jërëjëf dëkk bi lu dul dara nekk fi lu dul ay sàcc bu rëy kenn saat waaye yéen daal maa ngi jégal ci kàddu yi jërëjëf bro jërëjëf understand nañ ci fi ngay waxee thank you very much ci réaction bi yëfi réew la léegi du ñooñu buñ ci wax rek da ngay fil ne ñu ngay waxee lu ñu wax ci xol bi lay jógee am nañ tamit keneen ku bugg a react ci mbir mi keneen kuñ ci tuddam mun ña dinañ ko am ci line bi léegi nii pour moom tamit mu ne bugg naa addu ci mbir mi parce que tudda nañ ko ci li nga xamante ne moom mooy ci gëstu bi wala ci report bi waaw ci report bi lu mu feeña kenn ci ñoom la dinañ ko am ci line bi in a moment mu bugg a ci wax buñ ko amee ci line bi rek incha allah dinañ ko dugal pour mu ñëw ci mbir mi ok ñu jël Modou Moussa Sofa mu ngi ci line bi hello salaamaaleykum Modou Moussa. aleykum salaam Amadou na ngeen def. jërëjëf nuyu neen la bu baax a baax noo def. sant yàlla dëgg la tey yëpp dama dee try waaye du ma dee mën a dugga. wax nga dëgg. waaw xanaa bugg a contribuer rek kon ka time bi moom almost jeex na xaaral ma roos rek wax lu ma war a wax. waaw quickly waaw. li happen si dëkk bi. muy lu daw yaram. waaw. ndax soo ko seetee Amadou ñii dafa am luñ gëmloo woon Gambien yi. mooy ne li fi nekkoon baaxut nekkutoon di jaar yoon. waaye ñoom liñ def moo gën a garaaw. ñoom dañ ne Yahya Jammeh dafa sàcca ñoom askan bi la gaay sàcca. ndax ñoom dañ ñëwoon pour ñoom ñu ne dañoo atte. ne lii alal la boo xam ne ñun xayma nañ gis ne Yahya Jammeh moomut ko askan bi ñoo ko moom. ñoom ñoo nekkoon suñu diggante ñu nag Jammeh ñoom ñu jël loolu ñu war a gestu jox ko askan bi ñoom ñu jël ko ñoom yi neen am nuñ ko doxalee. waaye li ma wax Baro ak ñi ko topp ak ñi ko gëm mooy. gis nga Amadou man tey mun naa laa ñëw ma jël sa alal wala ma leb la bañ laa fay loolu suma diggante man ak yow la waaye Amadou lu em ni réew. lu em ni alali réew nga jël ko nga jaarale ko foo ko war a jaarale nga tëdd si nga foo ne di nga raw. billahi wallahi maa ngi koy géñ Amadou. mooy ne amul fenn fuñ mun a jaar ba mun a dugal foofu alal bii ba suñ seen nguur su jeexee yàlla du ko wone loolu amut. ok ndax moom muñ ko alali askan bi la te yàlla moom moo fee taxawal pour nit ñi. tey ñaata nit ñoo feebar ñoo xam ne ni ñu ngi bugg a faju te doomi réew lañ comme ñoom te ñoo mun ñoo faju ndax amuñ xaalis bu ñoo fajoo. tey ñaata doomi réew ñoo fi nekk ñoo xam ne nii comme ñoom la am ñoom ñëpp ñu bokk a nekk ñoom ñëpp nekk doomi réew ñu ngi bugg a jàng te amul luñ fayalee seen doom yi pour ñu jàng. tey ñaata doomi réew ñoo fi nekk ñoo xam ne nii tey ci anam boo xelaat loo xam ne lu baax la ñoom am nañ ko ñoom ñu yelloo nañ ko te mënuñ koy am tey. tey loolu xaalis yooyu noonu tey ñu nekk di fasaree xaalis yooyu nga xam ne waroon nañ ko mun a jaaralee yoon boo xam ne doomi réew mi yëpp nañ ci mun a gis seen boppa tey muy dénkaane bi nga xam ne ñoom dañ leen yàlla moo leen wasaka rek ñoom ñu jiite ndax gënuñ fee jàng kenn gënuñ fee baax kenn juddu waaye yàlla moo leen wasaka rek ñu jiitu te ñoom dafa am lu fi nekkoon ñoom ñëpp génnoon nañ campagne ne wane ñu wan nit ñu ne loolu baaxul te ñoom yàlla wërsëgal leen ñu koy ut ñaar fukki attaque lu teg mënuñ koo am yàlla ne leen léegi time yi jot na pour ma won leen ma jox leen ko. wax dëgg ne yàlla waroon nañoo mun a doxalee neneen lu dul nii. ok. tey lu em ni alal bii nii tey lu ci jaar yëpp tey soo yëgee report bi Amadou di nga xam ne njuuj njaaj la from starting to the ending. ok président Barrow nag na xam ne. mu ngi dugal na boppam ci boo xam ne nii fu garaaw la dugal boppam. ndax tey loolu moo di xew dañoo wax ne moom moo doon président bi. ok tey su fekkee ne ñu ko wóor munuñ because ñooñu loolu du seen intérêt. tey loolu du seen intérêt ba ndax xalam bi ak jaayo bu nekk di am. ñoom munuñ ko amee feneen lu si nguuri Barrow bi. ok xam nañ ne nguuri Barrow bii nii rek la gaa yi mun a amee bii nii. jërëjëf keneen ku am fayda ku ñëw. ñii waxuma la State House sax waaye baa ñu sax duñ ko jegeñ. ok waxuma di la employé bi di la dugal State House. jërëjëf. so li ma am pour waa rek mooy Gambien yi nañ jël suñu matuwaay. ok waaw kooka taay mu ngay dem fii laa koy dog waaye de Gambien yi jël seen matuwaay.
kenn ku nekk na nga xam ne liy xew su la métti waxtu sànni kàtta su jotee nga jël matuwaay li nga war a jël ndax ñu am wécceeku bi nga xam ne moom la àdduna bi yëpp jërëjëf Modou jërëjëf voilà jërëjëf thank you so much jërëjëf Modou Moussa ñu ngi ko gërëm di ko sant moom tamit soppee jotaay ji la saa yi nekk dafay call di addu ci li lépp lu ñoo waxtaane mun ñang mu doon lu am solo te tamit su ko defee loolu am solo la su ko defee danañ jël kenn ci line bi wax naa ko sànq am na kenn kuñ tudd ci mbir mi Mamadou Tro Dabo ci surtout ci affaire flight si ni nga ko jëndee moom tudde nañ ko ci su ko defee moom mu ngi ci line bi bugg naa tontu ci mbir mi pour mu indi ci leeral Mr Dabo good morning ñu ngi lay nuyu bu baax thank you very much for joining us. hello na nga def. jaama rek alhamdulilah naka suba si. okay. Alhamdulillah. I'm not in Gambia actually. All right. Yes. Thank you. Understanding yaa ngi follow programme bi and then da nga bëgg a indi leeral wala tontu ci li am ci nuñ la tuddee ci report bi nga xamante ne Gambien si yëpp ñu ngi ciy wax report bi mu ngi feeñal ne ci flights yi nga xamante ne jaay nañ ko aircraft si raada am na loo ci jënda ñett ci flights yi te amount bi ñu bari am na luñ ci wax ñu bàyyi la rek. sa réaction Gambien si ñu ngi lay déglu loo ci bugg a leeral. Well xam nga Gambia dafa tuuti it's a small country right. Yes. Gambia ñëpp a xamante. ku nekk xam na kan mooy kan. man ba ma juddoo bente musuma am even contract from the government. So I have nothing to do with government actually. Okay. waaye lii naka la demee boy bi lum binda I'm very happy because Gambian bu nekk war na kontaan boy bi lum def right. Okay. waaye man suma concern bi mooy. Journalist bi mus na ma call ñëw suma office mu laaj ma jox ko all the necessary papers receipts transfer everything. so waaye lu ñu wax air tractor bi actually sax bañ ko advertise man yëguma ko suma benn partner tubaab la moo ñëw suma office mu ne ma ta gaay ma ngi gis ñu ngi advertise ci air tractor so ma ne ko what is air tractor mu ne benn ma plane bu ndaw la waaye scrap la mu ngi ci airport waaye ñu ne kenn bëggu ko so ma ne ko ok mu binda mu jox ma lettre bi ma yónni yow ma fa sax man ministre boobu xaw ma saane man xaw ma ko si biir nit yi actually. Okay. So to make it short dañ ko lifine ba pare tubaab bi dem gars yi bañ pare ñu call ma call tubaab bi waaye tubaab bi mu ne is far and secondly gis na ne tracteur boobu soxlaatu ko waaye bind nañ ko ba pare. So ma xam ne no way to way because man la use pour binda. Then I decided to pay money. That one is a small money actually. It's about munuma remember. Then bukira am solo moy aircraft. Aircraft then go advertise. Okay. Then go advertise to make it short. Guy ñu ne dañ advertise flights. Why only tubab ben yeneen tubab yu jógee South Africa ñoko bit. So man decide pour bit ko waaye balaa maa ko bit dama laajte air fly kan moo ko ñu moom ñu ne government moo ko moom soo gisee minister of finance di ko jaay because of it belong to the government. I say is it different with Jammeh's property ñu ne ma Jammeh's property Janneh commission mooy i jaay boobu waaye bii government moo ko jaay. Okay. Man are you sure ñu ne ma yes. foog naa laaj naa 2 or 3 people sax den noonu laa bindee waaye ba ma ko bindee. time boobu nga baal ma Mr Dabo kan nga doon waxal is it a minister at the time wala kan moo doon jaay flight si wala aircraft si kan nga doon waxal. non man ku ma doon waxal kooku airport la nekk. Okay. Because am a connection in because Mambure moo fa nekkoon te mun naa laa waatal suma yaay Mambure musuma ko gis ante moom face to face since last regime but this regime musuma gis Mambure face to face. Okay. So bema
ba ma xamee loolu noonu laa bindee ku ko binda ñu ne dafa binda 200,000 man ma $500,000 so waaye ba offer bi dem information bu ma am ñu ne dañ foone man dalasi laa wax $500,000 I'm sorry am na ñeneen ñu ne fan la mun a duulee boobu then deadline bi jotee am na benn jigéen bu ma call mu ne ma yaay higher bidder we will give you from now up to 2 o'clock if you can pay noonu laa demee banque ma def transaction within 12:30 ma fay xaalis bi transfer bi ma jël suma receipt bi daw ma fa sax dama ko dugg ci enveloppe ma yónni suma odli bi mu yóbbu ko minister of finance okay then bi ba loolu passé in fact fly yu ma la wax nag am na fa fly yu mag si sax ñu ngi taxaw si airport even today right now ku jaar ci airport bi sax soo xoolee da ngaa gis fly yi foofu man sax fàtte naa ne sax dama jënd fly because the point is lu tax man ma def ko because tubaab yi ñëw bugg a jënd fly yi te man feel naa ne man Gambian la te mun naa ko waruma allow pour foreigner yi ñëw jël fly yi yóbbu loolu tax ma jënd fly ok léegi comme yow yaa ko jënd te go ahead the big flights are still at the airport ku jaar airport rek na la wax ne sooy wàccee rek da ngaa gis fly ñu ngi taxaw fii so waaye man lan mooy suma problème yes man luñ ma wax is not Jammeh's property te government property waaye boy bi suy bindee all the time this is 3 times mu ngi binda waaye suma nataali headline moom la dee def si newspaper am loolu dafa jaaxal suma family dafa jaaxal suma xarit yi ok léegi ci leeral ci investigation bi Mr Darboe ñu ngi wax ne yow ñetti flats yi nga jënd $500,000 loolu nga ko jëndee te am na benn ci flats yi according to investigation bi waroon naa jël 1.7 million but boobu ak yeneen ñaar nga jënda ndax noonu la demee yow noonu nga ko jëndee ñetti flats yi nga jëndee $500,000 ñetti flights laa jëndee $500,000 okay I have all my receipt man nekkuma Gambia waaye anytime ba ma ñëwee dama préfère sax pour call press conference ma woon leen everything parce que lu ma la wax Gambia dafa tuuti ku nekk xam na kan mooy kan te man ba maa jëndee flights yi luñ ma wax mooy government moom flights yi that's why government mu ngi ko jaay not even jaane commission ma ne leen waaye dama foog ne bu Yahya Jammeh la ñu ne ma no any property belong to Yahya Jammeh is already handled by Jane Commission bii government moo ko moom loolu tam ma wàcc lu bit and secondly is only one bit mooy South African tubaab yi ñoo bugg a scrap although planes yi sax they are not planes so called they are scraps so man feel naa ne waruma bàyyi foreigner yi yóbbu suñ bagage am naa possibility pour jënda ko loolu tam ma offali in fact planes right now lu ma la wax right now they are standing at the airport so why man not some my call my problem is because man xam naa ne defuma crime auction la binda naa ñu ne my high bidder jënd naa ko why man always my pictures are headlines of the papers te foog naa Jammeh's property ñu bari ñoo ko jënda okay ñooñu dañ duñ dee def seen nataal yi ci newspaper yi why this is the 3 times these guys are putting my picture on the papers so loolu man nag mënuma ko understand ngeen find out ma lu tax ñu dee def loolu and secondly man jënduma plane yi as Modou Touré Darboe dama jënda allo line bi xam ngeen ne nekku ci dëkk bi so dinañ try pour ñu waaw ñu réestablish because fu mu nekk dafa am solo te am na leneen li ma ko bëgg a laajte tamit waaw allo yes go ahead ñu ngi lay dégg léegi ma ne waaw
lu ma laa bëgg a wax lan mooy suma problème ñu bëri ñoo jënd foog naa ñoo jënd Jammeh's property nekkuma Gambia de waaye according to gars yi luñ ma wax ñu bëri ñoo ko jënd waaye ñu ko jënd kenn nekku fa koo xam ne dañ lay jël nataalam yi def ko si newspaper bi only Modou Touré waaye dat loolu moo may xala jaaxal parce que Modou Touré jëndul lii compagnie bi moo ko jënd xam naa loolu Mr Dabo waaw xam naa soo ñëwee Gambie loolu comme noo ko waxee da ngay oote press conference mu gën a leer but ñu bari tamit mun nañoo gisee ne yow li ma bëgg a laaj rek mooy you are one time a close associate with the former president ndax am na leneen loo jëndaat ci bagage yi ndax jëndaat nga ci land wala any other Jammeh's bagage wala aircraft yi rek non may ma tuuti man gis nga balaa maa jënda aircraft yi I first ask whether this belongs to the Jammeh's asset. You never know. I'm not that type. Man yalla, I'm content what God give me. Man Jammeh's property, suñ ma ko jaayee $5 isa duma ko jënda. Parce que yalla lu ma jox, I'm content with it. Waaye bii laajte naa ko 3 people jarul ma mention the name. Ñu ne ma Jammeh's assets is already handled by Jammeh Commission. This one is government moo ko jaay. It belongs to the government. Plainly, it belongs to the government. That's why Minister of Finance ñoo ko jaay. Lii lañ ma waxee. Okay. So as far I as even asked my lawyer, I even asked my lawyer, lu omu toñale ti Jammeh property be Jammeh commissioner le be handle kan. But ñindo government le tam. If you can buy it's fine. No la binda ma offer. Okay. So bema offer one day mangfa bena jigen call ma munema you are the higher offer. If you can pay now against I don't know 2 o'clock, 3 o'clock. It was around after 8, 9. Non la continue madam the same day la transfer halis bi ma jël receipt bi ma yoni len. But for the sake of clarity, 3 people yi nga waxal you don't want to mention name but comme yow tudde nañ la ci li don't you think it would be good pour nga mention tamit pour nit ñi xam ñan nga doon waxal? Mention right? Yes, you 3 people you said you don't want to mention names. Mané fogulo da nga waron na tudda ñi nga xam ñi nga doon waxal pour ñu xam ñan nga waxal bala ngay jënd ñu wax ne it's a government property. What important is fogna this is my first time for ma waxal radio. First time in my life. So gisee ma wax la ma call sa dama bëgga man leen rek moy suma problème. Du affaire jënda bi. Jënda bi am na right option nañ ofana am na ko as a Gambia. Lolu wariwuma si. Why my problem is why my picture is always at the headline of the newspapers. Te man jënduma ko company bi moko jënda. Te order si inde binda dañ dé wax company nangam. Why picture si ben picture Gambian musta neka the headline. Why this is the 3 times these guys are putting my picture on the headline. Te defuma ben crime. Man li la buga la wax pour ngeen find out man luta. Why after gender mom worry umasi? Because Balamako def I have talked to my lawyer, Munema. This is a government property. You the auction la am nga right pour offer. So amé nga jël ko. Te loolu la def. Okay. Now the 3 flights Gambian offer would fly. There is no Gambian ko xamné offer gonna fly. Tuba bi ñew ñu offer. Ma offer more than that. After you call ma ñu né yow ya am high offer. Then they give it to me. And still, if they want to fly, let them go to the airport. The flights are there. Let them take it. Man, dem a parallel suma dekarek pour at least foreigner yu baña yobu property. Lolo ta ma def ko. Today ke lenen mota ma def ko by now. How many years? Almost 6 to 8 years now. Flights ki ñu ngi taxaw fofu. I even forgot that I bought flights. So man lolo du suma problem nak. Man suma problem luma la wax ne why my pictures are on the headline all the time. Okay, now Mr. Dabo, you have raised that concern. Te guy degan, do you intend to do anything pour gis ne lolu stop na comme yow am nga ci problem all the time sa picture ñu ko gene? What do you want to do about that? And am nga anything that you intend to do or take, for example, pour gis ne lolu stop na? No. Man def ma jaaxal. Man ki lum def ni suma amé xaliss sa pour joko ko naa ko jox because it's a Gambian te definitely lii nii nit yi war nañ koo xam. Okay. Moom ñëw na tuma office 2 years back mu laaj ma jox ko all the papers ma woon ko everything
naka Sirif Bojang newspaper Sirif Bojang naka la tudda not point newspaper Sirif Bojang ñoom Cham Standard ñëw na foofu ñu laaj ma I tell them everything ñu public man lii nëbbuma ko man dama ko ne sax lii lu tam lu ma ko def nii xëy na a good Gambian everybody will happy about because I was telling you foreigners su ma ko defut foreigner yóbbu nañ ko okay finally so man loolu tax man I'm always happy su journalist yi ñëwee ñu laaj ma wax leen woon leen all the documents okay finally jox naa leen ko yeah Mr. Dabo I know ne soo ñibbisee Gambia hopefully you will dinañ try ñu am la fii Eyeafrica ñu mun a waxtaan ci yu bari ci lu xew but as far as this whole issue is concerned waaw dama bëgg a xam lu xew daal waaw leena rek laa la mun a waaj Jammeh's property man suñ ma ko jaayee $5 sax jënduma ko loolu wax naa la ko te ba maa jëndee lii laaj naa leen ñu ne soo gisee minister of finance mu ko jaay is because of it belong to the government Jammeh's property is already handled by Janneh Commission li lañ ma wax looloo tax ma jënda ko secondly tubaabu yi ñëw pour offer so I was challenging you with the white people luckily ma nekk di high bidder ñu call ma dem ma jënda ko the all together soo ko calculated dafa dem $740,000 ton su nekkee Gambia ni sax bëgg nañ fly may naa leen ko ñu ngi si airport bi ñu ngi taxaw foofu waaye my problem is su ma nataal warta nekk si headlines yi all the time defuma benn crime my brother lii moo tax ma call la man loolu mënuma ko understand te other people ñoo xam ne jënd nañ ko kenn lañ defut si headline man lii rek mooy suma problème booy bi lu mu binda ni man neex na ma ñëw na suma office man suma booba maa ko authorized last year ma ne ko nii la demee go and write it okay finally if you call him and he will tell you ñëw na suma office wax naa ko everything and I'm happy mu binda ko okay Standard binda na ko any other newspaper su ko bindee I'll be very happy Option said la all right fantastic I was lucky to be a high bidder all right léegi Mr. Dabo finally comme ni nga wax leer na léegi ndax mun nañoo conclude ne as far as Mr. Tro Dabo is concerned li nga wax ni nga jëndee flight si leer na waaye tamit ndax mun nañoo wax ne jënduloo any other asset bi nga xamante ne Jammeh moo ko moom wala nit moo ko jënda ñëw jaayaat la ko ndax loolu tamit amu ci diggante bi and finally overall tamit overall my brother man ma wax la leena nag boo moo mustaham man I was offered moto nit jënd na moto xaw ma jënd na ko xaw ma fin na ko ñëw na si man moto bu rafet mu jox ma price boo xam ne su ma ko jaayee boobu su ma ko yóbbu sax mun naa am three times more than that ma ne ko suur naa billahi wallahi tallahi Jammeh's property jaralalu ma dalasi dama la ne yàlla lu ma jox am content with it man dama juddoo bente alali government sax musuma koo am dama juddoo bente depuis time Yahya Jammeh I was with Yahya Jammeh full time almost 11-12 good years I was even a campaign manager for APRC balaa ma fall out man dama follow out ak Yahya Jammeh story about 9 years la dama am problème ak Yahya Jammeh waaye 11-12 good years man ma ngeen nekk ak Yahya Jammeh di ko dimbale waaye ñoom seen boppa musuñ ma patronize even a business man lu ma am dama ko xusulal suma boppa ak suma waajur yi all right so Jammeh property don't even think about it okay man $5 is a jarul ma ko flies it doesn't tell by Janneh Commission government moma jaay flies dama bëgg nga understand loolu so let them not mislead Gambian this is very serious Jammeh property is sold by Janneh Commission okay bi Minister of Finance moma ko jaay te tubaabu yi ñoo ñëw pour jël flies yi looloo tax ma challenge tubaabu si luckily ma am high bidder te they were thinking that man mu jërëjëf ma offer that money ba ñeneen yi si ministre di wax kii fan la mun a duulee xaalis bi kii dafa kon lii dalasi la xamul ne lii dollar la ak mënuma laa wax yëpp daal lii auction sale la bit naa ko I was
waaye nag man suma problème suma nataal pour ko def si headline bi it's not fair. Thank you very much, Mr. Dabo. We look forward to having you. So anyway, inshallah, Gambia, we am an exclusive interview with you on this matter and many others. Lolu nenen la ko promise inshallah. Thank you very much ci leral bi amna solo, and we hope to waxtaan ak yow ci li. Jërëjëf. Thank you. All right, that's Mamadou Tro Dabo, of course, CEO of Vision Development Foundation. moom moo doon ñëw dugga ci laan bi moom tamit pour mu leeral soo mun ñang dégg nañ version moom tamit ci num ci leerale naa ne time bi sax jeex na. But it was very interesting moom tamit pour mu react. very ñu ngi ko jaajëfal bu baax parce que lu mu wax. soo déglu lu mu wax dafa am right si lu mu wax moom dafa jënd. te dañ ko ne te nag nit ñi ñoo ko téyee Jammeh asset waaw wax naa la fii ne la ne. dañ ko nangu already ne alali réew mi la jëloon soo ñu jël ko léegi tuddatul moomatul ko alali nguur leen doon jaay xam nga si report bi ñu ngi laa woon ne am na benn pileen si pileen yooyu mun naa jar 1 point something si dollar waaye moom mu ngi ko jënd nangam waaye loolu yoonam nekku si dañ doon jaay maa la naan sax si saam bi am na si bu nga xam ne ni luñ ko mun naa jar lu ëpp foofu lu mu jëndee saam bi yëpp waaw nga pileen si dama ko dee bàyyi xel xam nga bu njëkk mu ngi woon si bunta bi time Covid bi waaye after that président Sénégal bi bu mu fi doon ñëw Bassir man gis naa pileen yi si gannaaw na li dañ ko puus moo tax biñ ne génne nañ ko fu mu nekkoon ndax dañ ko jaay loolu mooy problème waaye xam naa ne pileen yi ñëw da nga day gis cet bi fële nekkul flight bu ñëw yooyu dañ ko paak foofu noonu maa ngi ko doon bàyyi xel time boobu noonu waaye anyway moom lu mu leeral am na solo lu ko naxari mooy lan moo tax always moom rek jëndul ci bagage yi doon jaay waaye lu tax always nataalam leen leen def loolu nag standard la war a contact ñoom lu tax bu fekkee ne daf ko jënd turu compagnie bi lu tax mënu ñëw bind compagnie bi rek waaye moom leen dee fas waaye moom it na bàyyi xel ne nag oto bu ci kanam la ñuy korna oto bu nekk si kanam la ñuy korna moom na bàyyi xel ne pour ñoom standard bi nga mun koo gis bu daf fa li fi ni Touré Dabo bi moo jënd nangam waaye ndax moom daf ko receipt bi tam ndax turu compagnie bi moo fa nekk wala busam su nekkee ne moom turam moo fa ne standard dafa indi waaye dama wax na dëgg moom rek jëndut te moom rek leen dégg yeneen yi compagnie la ñoo binda waaye moom nataalam la ñoo loolu na contact gars yi koo def ñu commencé di dugal vision development ñoom ñoo jënd loolu ñu bu fekkee neexu ko te am na si right waaye bu fekkee risque bi trop moo fa ne gars yi nag su ñoo indi moom la ñoo indi compagnie bi nag bu fekkee compagnie moom la ne waaye ba léegi mun na see contact standard waaye wax na lu leer def fi na li lu mu teg leer na ñële ñoo wanteer moom la jënd na ñële nag ñoo wanteer bagage waaye moom jënd na te jënd bi sax wax na li tax mu jënd ko te wax na lu tax mu jënd ko yees def na li moom lu mu leeral nag xel daf koy nangu man de suma xel mi nangu na ko lu mu leeral ci li mu wax si li mu wax def fi na lii léegi nag lu ko gën a naxari mooy nataalam buy fës always si newspaper si ba pare moom rek jëndul loolu tam that's very true moom rek jëndul xëy na nag ci investigation bi moom lañ fa tudda xëy na moom leen fa tudda loolu tam mun na am standard maybe moom moo tax probably but we cannot te lu ma gën a neex si moom dafa apprécier liggéey booy bi moom guilty wut si lu mu def ruusu si rëccu ko parce que si yoon la jaar ba jënd ko te laajte na Jammeh's property jaralu ko $5 waaye nag du Jammeh's property la jënd neen waxante dëgg nag jëndut Jammeh property bu government ñoo nangu mu jënd ko loolu am na si right and secondly kontaan na si liggéeyi booy bi parce que booy bi lu mu def liggéey bi loolu rek moo ma si gën a def moo si gën a ne apprécié na booy bi ba pare ubbiloon na ko buntu war na ko sama bëggoon koo laajte naka la gisee xam nga moom dawoon na dafa yóbbu koot booy bi dañoo yàq der moom waxul loolu moom daf ne apprécié na liggéey booy bu amoon sax dina ko dimbale Touré lu man defi na li réaction am bi I really appreciated man apprécié naa ko man myself waaw te xam na waaw nataal bu ñoo use ci newspaper te balaa moo jënd laajte na te nit ñi waaw compagnie bi moom moo fa Jammeh asset just tur bi la rek waaye Jammeh moomatut ko commission dem na ba def ñu ne nangu neen ko parce que alal réew mi noonu léegi ministre moo ko jaay loolu nguur ñoo ko jaay def na li nguur ñoo ko jaay jërëjëf def na réaction am na solo bu baax moom udee naa ñu ne bu ñëwee dañoo yóbbu waa ji koot moom dafa apprécier liggéey maan bi so loolu noonu la nag ku nekk rek ak sa gis-gis ak ni nga buggee so def na lii apprécier naa lum réaction am yi daal fo mii man apprécier naa ko def na lii waaw waaye nag na wax ak standard bu ko loolu neexutul standard nañ ceeñ di indi vision development xanaa ak least ñu ne vision development CEO sax bañ a génnee nataalam bi tam loolu moo ko fa neexul te loolu am na si right concern boobu la rees but according to him nu mu jëndee is clear ñu doon jaay ñoom ñoo
ñoo jaay luñ bëgg a jaayee. te leeral na tamit. te leeral leneen lum laal ci alal Yaya leneen bokkut gi nga moto bu mu laa wax. te moom dafa xam nga mu ngi laa wax ne moto boobu noonu. according to mu ngi laa ne mënoon na si am ñetti njëgam. waaye bëggut. dafa lii su doon ñeneen dañuy jënd ko waaye xam naa ne moom ñàkkul njëgi moto te ñàkkul moto. more reactions. waaw on this matter I know will follow. definitely réaction bi daal man apprécié naa ko. waaw jërëjëf bu ñu trop ak yeneen réaction si. waaw I'm sure bu ñu see si réew mi incha allah dinañ try. dinañ ko am fii waaw nii la rek nii la na gaa yi ñëw rek gën a leeral seen bopp moom lu wax de. waaw xel mun na koo nangu nag am na ci mun a lañte. yeah jërëjëf. Thank you very much Modou Mohamed Niang. jaajëfal la bu baax. yes ci jàngat bi ak xam naa ñu joxe gars yi rendez-vous suba incha allah. waaw jërëjëf jaajëfal la ak ñu doon seetaan. ñu bëggoon a kooluñ wax dina foog ñu topp ko comme na ko monsieur Dabo waxee. booy bi lu mu def is very important. there is a investigation journalist. buñ ko dégloo xool nañ ko dégloo xel. te xam ne nit la mistake mun na see am sax si liggéeyam. duñu wax ne yëpp is perfect. 100% perfect non. mistake mun na see am. moo tax ma laajte ko ndax moom bëgg na see def leneen. donc waaw non moom mu ne bu amoon sa dimbale booy bi. and concern boobu man mii moom laa am. te ñu bëri si Gambien si loolu leen am. waaye loolu nag ku si def lu leer yaay bëggee loolu mu am. so ñu ngi koo jaajëfal di jaajëfal ñëpp. ñu bëggoon a kool ñëwuñ. dina wax ne ñun tam dinañ leen ko toppal. pays ñi nga xam ne ni dañ si wax yi even di former ministre sax. even that Mambouré sax or di former ministre justice sax. ñoom ñëpp seen réaction bëgg nañ ko am. parce que nag lii dafa war a leer si Gambien si. it's not Jammeh property. this is Gambia government property. boobu leen dem wanteer waaw Gambien si ñoom ñoo. alright boobu leen jaay te gars yi dañu ne daal ñu ko jaayee baaxut. jërëjëf ñu ko jënd am ñu leen doon muur malaan. kenn moom génnee malaan bi ne moom moo jënd. the right way. jaajëf jërëjëf ba suba incha allah. incha allah jërëjëf Modou Mohamed Niang di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal suñu viewers yi yëpp yéen ñi nga xamante ne doon seetaan programme bi mu tàmbali ak léegi di gërëm tamit ñu jaar ci line bi gërëm Mr Faye ci intervention bi naka noonu di jaajëfal tamit Mr Tro Dabo moom tamit nu mu jaaree ci line bi pour indi réaction am leeral tamit Gambien si lim jënda naka la ko jëndee ak naka la demee su ko defee mu ngi noonu ñu gërëmaat leen bu baax sant leen ci ànd bi ak Eyeafrica TV waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi rendez-vous bi suba lay doon ci beneen édition waxtaan bi day wéy day continuer incha allah I know more reactions will follow on this so it's a developing matter and we keep following as it unfolds. Thank you very much. Have a nice day. See